ഹലോ പറ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. ഇത് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റില്ല, ക്യാമറ കേബിളാണ്. Good evening, Sacred Heart. The sparkle of fire is the witness of your worth. The silent flounce of the water is the witness of your softness. The rising of the sun in the east and the sunset in the west is the witness of your rhythm. The rhythmical movement of the moon is the witness of your perfection. My words and my soul are the witness of the oneness of the Almighty, whose glorification cannot be described in words. Good evening to everyone present over here. A heartfelt welcome to the chief guest of this annual day, Mr. Dinesh Panikar, the very respected Principal Sister Ansela George, other invited dignitaries and guests of the day, respected teachers, most loving parents, and my dear friends. I'm honored today to welcome you all here to celebrate the 24th annual day of Sacred Heart School. It is a moment of pride and delight for all of us to continue with the legacy and celebrate the wonderful day of our school with everyone present here. To add cherry on the cake, we have a special reason to be happy, to be gathered here in this celebration. That is, today we commence the celebration of our school's Jubilee year. Being grateful to God and all those who have played a vital role in keeping this institution on roll with all its legacy and heritage. We will start this evening with a beautiful quote from a former president, a gem of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. So, we all are here trying our best to be successful and do something for the nation. Let us keep up the spirit to follow confidence and hard work throughout our life. Today is a day we set apart specially for fun and accolades. Grab the moment to be cheered at the wonders we, your children, have done and are going to do today for you. I, Fatima Naurin of class 12, and I, Riza Fatima of class 11, express a genial and wholehearted welcome to Voyage, the 24th annual
Annual Day of Sacred Heart Senior Secondary School 2022 to 23. In prayer, the lips never act the winning part without the sweet concurrence of the heart. It is our culture to beseech and pray to God Almighty before everything we do or start. So, let us begin this function seeking the choicest blessings and presence of God amidst us. I would like to invite the angels of Sacred Heart to lead us to God through a heavenly hymn. Let us all rise for the prayer. dear friends, for elevating us to God. The aim of any service rendered from the heart is not to represent the outward appearance of things, but their inward significance. Here at Sacred Heart, when we are stepping into the Jubilee celebration, we remember a very significant personality, Mr. U. Bharathan, the former PTA president. He was the PTA president from 2004 to 2009.
He was a director of Lena Group, an eminent businessman, philanthropist, active participation in public outreach, and many more accolades in his credit. The life of the one we love is never lost. Its influence goes on through all the lives it ever touched. Let us remember Mr. Aravindan, or well known as Aravindamaman for the Sacred Heartarians. We pay homage to the departed souls. We shall raise for a minute as a mark of respect to our former PTA President and Aravindamaman in this prestigious moment of our school. Requesting the audience to stand up for a minute in silence. Now let's begin with the formal inauguration of Voyage, the 24th annual day celebration of Sacred Heart Senior Secondary School. Thank you. On behalf of Sacred Heart, it is my pleasure and privilege to welcome Reverend Sister Sina Anto SH, Counselor for Education, Santham Province, Tamarasheri. She is a fine example of magnanimity and industriousness and is an inspiration to the young ones. Now, we request Reverend Sister Sina Anto onto the dais. Sister, please. It's a great honor to welcome the chief guest of the day, Mr. Dinesh Panikar, an Indian film producer, actor and TV producer. His classic movies like Kiridam are evergreen and immemorial for decades. He has produced movies that entertain all age groups and will be the epitomes that will be ever said in Malayalam movies. We welcome you to the stage. Sir, please. It is such a lovely evening as we are graced with the presence of Reverend Father Johnson Kochilat, Wicca Little Flower Church, Kottakkal. Allow me to welcome Father onto the dais. Father, please. The flags are flying, the balloons are ready for release. It's a great day, one we have been planning and waiting for. I'm sure you will conquer this an agreeable welcome. Now, I extend a hearty welcome to our beloved principal, Reverend Sister Ansela George, onto the dais. Sister, please. Me a great pleasure to extend hearty welcome to Mr. Sijo Moon, PTA President, onto the dais. Sir, please. I'm immensely pleased to welcome Advocate Raman Kuti Menon, Senior Advocate, onto the dais. Sir, please. A great privilege to welcome Mr. Abdul Subair Tirurangadi, Joint RTO, onto the dais. Sir, please. It is my honor, more than a pleasure, to welcome Mr. Mohammed Shafi, School Development Executive, onto the dais. Sir, please. I extend my warm welcome
welcome to Miss Shini Vinod, Ward Member, onto the dais. Ma'am, please. With equal pleasure, I invite Ms. Regal Dominic, Vice President, and Dr. Francis Aradan, the Treasurer, onto the dais. Ma'am, please. Sir, please. If the sign on your heart says welcome, the love will come pouring in from everywhere. Reverend Sister Ansela George, our principal, is the strong pillar on the support of which every wonderful miracle of Sacred Heart School takes place. To make you all feel warm and comfortable, may I have the privilege of inviting our beloved principal sister for the welcome speech. Education is for empowering the lives of others and for leaving your community and world better than you found it. A quote by Marian Wright Edelman. Good evening, honorable guests and one and all present here. God has been so gracious to us to bless us with one more year of graces. We bow before Sacred Heart of Jesus in gratefulness. All of us are aware about the tough time we went through and the challenges we faced in all realms of life during the pandemic. After long 2 years of break, we are here again to celebrate and to be grateful for all that our children achieved last years, and so thrilled to watch the exhibition of their talents and creativity. Today, we are here to celebrate the 24th annual day of Sacred Heart Senior Secondary School. As we are at the threshold of Jubilee year, it is a time to be grateful to the light which guided us throughout this journey. Thus, our students perform today on a theme, Voyage, a French word which has the meaning, the journey. Jubilee year is the time to turn back and understand where we went wrong, realize and experience the ways in which God guided us. Return to the same source of energy, to the divine heart of Jesus, if we are away from the guiding light even for a moment. Honorable guest of the day, Sri Dinesh Panikar, actor and producer, Reverend Sister Sina Ando, Counselor for Education, Santham Province, Tamarasheri, Reverend Father Johnson Kochilath, Vicar, Little Flower Church, PTA President, Mr. Sijomon, Mr. Abdul Subair, Joint RTO Tirurangadi, Advocate T. Ramankuti Menon, School Development Executive Mr. Muhammad Shafi, PTA Vice President Ms. Regal, PTA Treasurer Dr. Francis Aradan, respected sisters, invited guests, parents, teachers, and my dear students. It is indeed an awesome evening where all stakeholders of Sacred Heart School family are together to celebrate one of the best occasions of the year, our school annual day. The responsibility bestowed upon me is to welcome you all to this program and request you all to be a part of this event. Teaching is more than imparting knowledge. It is inspiring change. A teacher touches the future with teaching. Here, I would like to introduce and welcome a great teacher and the head captain of all educational institutions of Santham Province, Reverend Sister Sina Andu, who started her career as a teacher in the same institution as a science teacher
and inspired many students to be their best in their lives, and continues her noble work of teaching under Tamarasheri Diocese schools. With a heart full of gratitude and appreciation for all the support and guidance you give to each and every Sekahardarians, we accord a companionable welcome to you, dear sister. I'm indeed elated with joy and excitement to welcome the chief guest of the day, Mr. Dinesh Panikar, who is a very familiar face to you through movies and serials, and also producer of a bunch of hit movies like Kiridam, Kaliveed, Pranayavarnangal, etc., and enacted different roles in TV serials like Padatha Paigli, Harichandanam, and Enda Manasaputri, and many more. Now he is the General Secretary of Association of Television Media Artists. Sir, we salute you for the services you render to the film industry and to the world of entertainment. We are grateful for making us to think, retrospect, understand, and enjoy with the movies you produced and enacted as various characters. It is a great honor for Sekahard School to have such a distinguished person as a chief guest on this special occasion. On behalf of this institution, I cordially and respectfully welcome our chief guest to this evening celebration. Welcome you, sir. The fact about the redwood trees here like this. We know those are the tallest trees in the world with a lifespan of more than 1,000 years. This is also known as sequoia trees. The secret behind long lifespan and gigantic size is that their roots are intertwined with the nearby redwood trees. Big trees support the small trees which are coming up, with their roots supporting young, tender roots of small redwood trees. We are fortunate to have Father Johnson, the vicar of Little Flower Church, as a spiritual leader, since he forged such deep bonds with God and those around him. We really thank you and respect you, Father. With profound gratitude and respect, we welcome you, Father. I also take this opportunity to congratulate Father on his Jubilee year of priestly ordination. I request everyone to put your hands together and give him a good round of applause. Leaders see strength in their followers. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. A heartfelt thanks, and we welcome the PTA President, Mr. Sijo Mon, who is there with us with his encouraging and empowering words and his presence. We welcome you, sir. It is gracious to have all the people full of vitality and endowed with wisdom in our society. We have an elderly person with us today, Advocate T. Ramankuti Menon, the one who was with the school through its thick and thin, guiding and providing the legal advice as the situation demands. We, the Sekahard School, received fatherly care, gentle and prudent guidance on all troublesome situations from Advocate T. Ramankuti Menon. With love and endearment, we welcome you to this august gathering. Welcome, Advocate. Mr. Abdul Subair, the joint RTO of Tirudangadi, has been the well-wisher of our school for a long period of time, makes himself available to give the guidance and support to settle the issues of school vehicles and transportation in an amiable way. Quite often, his timely intervention and rectification help the school to overcome the critical situations. Sekahard School takes this opportunity to extend its immense gratitude to Abdul Subair sir and welcome him to this wonderful event of the year. Welcome, sir.
Mr. Muhammad Shafi, our development executive, is very much here today. And he's the person who literally proved that if there is a will, there is a way. He played a pivotal role to settle the perennial problem of the school for a pretty long time. As you all know, a long-awaited dream of having a metalled approach road to the school is a reality today. Mr. Muhammad Shafi stood firm to attain the goal beyond our expectations. He has been selected as the development executive of the school to shoulder the responsibility along with the school management to fulfill our development projects. I, on behalf of the entire Sacred fraternity, accord a hearty welcome to Mr. Muhammad Shafi to join this fabulous event of the year. Welcome, sir. I have the real pleasure to welcome the Vice President of PTA, Ms. Regal, to this function. She is a well-known person in this locality, especially for ladies and mothers. And she is like a member of the Sacred family. She knows good presence of mind in any circumstances. Her submissive attitude makes her a dependable and reliable person to all. We are happy to have her as the Vice President of PTA. We accord a hearty welcome to Ms. Regal to this function. I welcome the Treasurer of PTA, Dr. Francis R. Arden, a person who is very familiar to all. He is also the office bearer of different organizations across the state. We treasure all his contributions towards the school time to time. From the bottom of heart, I welcome Dr. Francis R. Arden to become the part of this special occasion today. Welcome, sir. The first and most important choice a leader makes, it's a choice to serve, without which one's capacity to lead is severely limited. With great honor and gratefulness for all the support given to us, I welcome the ward member, Shini teacher, to this program. Welcome, ma'am. We extend a warm welcome to all our special invitees, former PTA presidents, Mr. Abdul Latif Naha, Mr. Santosh, Mr. Manoj, all PTA executive members, are supporters of well-being of our school. Certainly, your arrival amidst us brings us a lot of hope, and our future is being built on this hope. I welcome everyone. With immense pleasure on behalf of Sacred School, we welcome our dear parents. We do cherish your partnership and collaboration in all endeavors of the school. We treasure your love and concern towards our institution, which is your child's second home. Your esteemed presence amidst us are joy to our hearts and beauty to this evening. A cordial welcome, dear parents. What makes a child gifted and talented may not always good grades in school, but a different way of looking at world and learning. Dear teachers, you add values to our students' lives by making them to look at every situation at different perspective. By respecting them and caring them, you give them the lessons of social responsibility. You are the molders of the upcoming generation. I thank you, dear staff members, for your unconditional and unwavering support throughout the year. Thank you for working extra miles and taking extra pain to make them refined personalities. I also thank the non-teaching for providing the children an atmosphere with your service. I welcome both teaching and non-teaching staff to this program. Dear students, you came as a raw product to school. School refined you
out nearly 1 to 14 years and take you as a finished good. You came as a young toddler here and you go as a fine teenager. The school has done so much. Your teachers, your parents, everyone put so much hard work to make you a young teenager. Please remember this, the school is your alma mater. That is the place which has given you a life in real life. Welcome, dear students. In fact, the students of our school have represented the institution in various levels, in the school, zonal as well as national levels. So today, they are going to showcase the same talent in order to make this year's annual function even more memorable. They have been working really hard from past 3 weeks along with their mentors. Success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire. We know the word success cannot be spelled without the word you. So, the success of today's program wouldn't be successful without you. We expect everyone's valuable presence till the end of the program and your encouragement too, which may add up colors to the program and as well as it makes our happiness complete. Now, without any further ado, I would like to conclude my speech and kickstart with today's program, which you all have been waiting for so eagerly. Sit back and enjoy the glorifying moments of our journey, which represents through the theme Voyage. Let this be a memorable and marvelous evening, leaving in everyone's heart an indelible mark. Once again, I welcome you all. Thank you. I conclude. Thank you, sister, for those sweet and delightful words of welcome. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Today, we're privileged to have with us Reverend Sister Sina Anto SH, Counselor for Education, Santham Province, Tamarasheri. I would like to invite you, sister, to deliver the presidential address. Sacred Heart Senior Secondary സ്കൂളിൻ്റെ 24ാമത് വാർഷികാഘോഷവേളയിൽ വാർഷിക പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനും ആക്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസറുമായിരിക്കുന്ന ദിനേഷ് പണിക്കർ സാർ, അനുഗ്രഹ ഭാഷണത്താൽ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ചിൻ്റെ സാരഥി ജോൺസൺ അച്ഛൻ, മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന PTA പ്രസിഡന്റ് സിജോ സാർ, ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻകുട്ടി സാർ, അബ്ദുൽ സുബൈർ സാർ, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന വാർഡ് മെമ്പർ ഷിനി ടീച്ചർ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി സാർ, PTA ഭാരവാഹികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എ വാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ബൈബിളിൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും, അവിടുത്തെ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കും. ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 24 വർഷങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഈ സ്കൂളിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരവധിയായ നന്മകളെ ഓർക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ നല്ല ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ 24 വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നതിക്കായി പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഏറെ ആദരവോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഏകദേശം രജത ജൂബിലിയിലേക്ക് പദമൂന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. 2002 മുതൽ 2007 വരെ
ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഒരു CBSE വിദ്യാലയമായി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ബഹുമാനിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻസില സിസ്റ്ററിനെയും എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഈ വർഷമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നായി മാറുന്ന അവസ്ഥ. അവർ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഉന്നത വിജയം നേടാൻ ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒത്തിരിയേറെ അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവരെ നമുക്കൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കാം. ഈ വേളയിൽ ദീർഘമായ പ്രസംഗമൊന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. വേദിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അണിനിരന്നിരിപ്പുണ്ട്. എങ്കിലും 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും CEOയുമായിരുന്നു. 2011 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് വായിച്ചത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വൻ വിജയമാണ്. പക്ഷേ മൃത്യു എൻ്റെ അടുത്തെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഈ നേട്ടങ്ങളും ഈ അംഗീകാരങ്ങളുമെല്ലാം അപ്രസക്തങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലരെ നിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം രോഗങ്ങൾ, സ്വന്തം വേദനകൾ, എന്തിനേറെ മൃത്യു, അതൊന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ജീവിതം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ വിവേകത്തിന് വഴി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും $300 വാച്ചും $30 വാച്ചും കാണിക്കുന്നത് ഒരേ സമയമാണെന്ന്. കുട്ടികളെ സമ്പന്നരാകാനല്ല, സന്തോഷമുള്ളവരാകാനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. വസ്തുക്കളുടെ വിലയേക്കാൾ മൂല്യത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹം ഇന്നീ ലോകത്തിലില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഈ വാക്കുകൾ ഏറെ അന്വർത്ഥമാണെന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒത്തിരിയേറെ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ജീവിത മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേറെ വില നൽകുന്ന മറ്റൊരു സ്കൂൾ ഈ ജില്ലയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുവാൻ ഈ സ്കൂളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള സിസ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ മറ്റധ്യാപകരും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പഠനം മാത്രമല്ല ജീവിതം. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊരു സംസ്കാരമാണ്, അതൊരു അക്ഷരാഭ്യാസമല്ല. ഒരു നല്ല സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ യത്നിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് തുടക്കം മുതലുള്ള ഓരോ പരിപാടികളും ഞാൻ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എത്രയേറെ ചിട്ടയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതത്തെ ചിട്ടയോടെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണതെല്ലാം. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ജീവിത മൂല്യങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ വിലയൊന്നും ലോകത്തിലില്ല. സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും എല്ലാം എവിടെയോ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ജുവൽ മനോജ് എന്നൊരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവമ്പാടി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും ആനുവൽ ഡേ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ആദരിച്ചു. അപ്പം അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, അവന് നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കാണുവാൻ കണ്ണുകളില്ല. പക്ഷേ അവൻ്റെ അകക്കണ്ണുകൾക്ക് 10 മടങ്ങ് ശോഭയുണ്ട്. കാരണം പരീക്ഷാവേളകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് അവൻ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി
അവൻ ആ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടി ആ ഉത്തരം എഴുതില്ല. അവൻ പറയും എനിക്കത് കേൾക്കണ്ട. അവൻ എന്താണോ അറിയാവുന്നത് അത് മാത്രമാണ് അവനവിടെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്ന് കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, മക്കൾ ഇത്ര പേരിവിടെ ഉണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതുപോലെ സത്യസന്ധരായ കുട്ടികളെയാണ് നമ്മുടെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ആവശ്യം. ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം 2002 മുതൽ 2007 വരെ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തിയാൽ ഒരു ടീച്ചർ പോലും അവർ മുമ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ കോപ്പി അടിക്കുന്ന രീതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴതെങ്ങനെയൊക്കെയായി എന്നെനിക്കറിയില്ല. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, കുട്ടികളുടെ രീതികൾ മാറി. പക്ഷേ അന്ന് അത്ര ഉറപ്പായിരുന്നു, നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കും, അവർ കോപ്പി അടിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കോപ്പി അടിക്കാതെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഫസൽ റഹ്മാൻ. അവൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, അവൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിതയാണിന്ന്. നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കാം, ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു വിൻ ദ ഹാലറ്റ് മെഡൽ, വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ MRCS എക്സാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു. അവൻ്റെ ഒരു അധ്യാപികയാകാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്കും ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അനേകം കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്, ഇനിയും സാധിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഈ സ്കൂളിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന് വില നൽകുന്ന, മൂല്യം നൽകുന്ന നല്ല മക്കളായി വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കലാസന്ധ്യ ഏവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, sister. From the fields of sense and minds of thought, threads of life are twisted and wrought. We are weaving character. We are weaving fate. We are weaving human history, little and great. It is my delight to request Miss Rinsha Fatima, Miss Amira, Miss Shehriz, Miss Shivagami and Miss Diya Shirin to give us a glimpse of the life and achievements of Sacred Heart Senior Secondary School during 2022 to 23. Please. Good evening all. Annual Report 2022 to 23. The most respected dignitaries on the stage, our beloved parents, teachers, and all the Sacred Heartarians gathered here. We are extremely honored to present the annual report of the academic year 2022 to 23. For Sacred Heart, this year is one to be written with golden letters, whereas it gifted us with many accolades so coveted by so many. After the abrupt closing down of schools due to the pandemic, this year we were lucky to be back to school and function on full swing. Under the guidance and leadership of Reverend Sister Ansela George, our principal, with a total number of 1,200 students, having 65 super experienced band of teachers to monitor the academics meticulously and 12 non-teaching staff. The school thence has ensured the academic excellence of its students with a strict curriculum that holds formative and summative assessments periodically to evaluate and inform the parents of their growth and do the needful for further improvement. June. The school reopened on June 1st for classes 1 to 12 and on June 6th and 8th for Blossoms, Buds and Pre-KG together respectively. The principal, vice principal, KG director and all the teachers jointly welcomed the newcomers and blessed them on their second homecoming. Dance and music added color to the occasion. The academic year's programs additionally enriched by the optional classes, which included karate, western dance, chess, table tennis, abacus, and skating by the second week of reopening, all aimed at the holistic development of our children. The launching of coding and artificial intelligence classes for classes 1 to 8 was an attempt towards raising the standard of our students to that of tech savvy in this modern world of technology.
A press conference was organized to announce the launch of this new venture of Sacred Heart, making it one of its kind. Our school celebrated World Environmental Day on the 5th of June by planting new saplings on the school premises. The need to protect and take care of our nature was embedded in the minds of the students. On 13th June, as a part of our integrated learning activity, which opens new dimension to the life of students, a food fair was conducted by the students of class 7th under the guidance of the English department. The amount collected from this, along with the contribution from the school management, teachers and students, which summed up to rupees 1,40,000, was given to Mr. Prakash, a kidney patient, as a gesture of kindness. On June 20th, Reading Day was inaugurated by our principal, Sister Ansela George. Department of Malayalam launched a week-long program in connection with the Reading Day. On June 21st, Yoga Day was celebrated. Physical Education Department elucidated the importance of Yoga Day and conducted a captivating yoga dance, which gave us a distinctive experience, instilling a profound energy after a break. A grand celebration of the Feast of Sacred Heart on 24th June was yet another event to reminiscent about. As the school bears the name and patronage, both the teachers and students were actively involved in the programs expressing their strong bond with the Sacred Heart congregation, uniquely showcasing their talent in exceptional ways. To bring the teachers, students, and parents close to the school with all the activities, the school introduced Net Campus app. A training class on the same was given to both the parents and teachers to clarify their doubts. On 26th of June, the school observed Anti-Drugs Day in a way quite different, as to take the message of the day to the hearts of the people through a rally, flash mob, awareness kit, etc. To introduce the basics of democratic values on the campus, school parliament election was conducted on 28th June. With an overwhelming spirit and enthusiasm, Meet the Candidate program was held in connection with the same. The entire process acquainted them with and proved the interest of students in the democratic process. Master B.J. Shine and Miss Irene B. Juice of class 12 were elected as the head boy and head girl respectively. On the same day, a COVID vaccination camp was organized for the students of classes 7 to 9. An awareness class on cybercrime for the students of classes 7 to 12 was conducted on the 30th of June by Mr. Anish Chako, an official from the cybercrime wing, Manjeri, a member of the PTA executive body. Highlights of July. Colors Day celebration at kindergarten. On July 1st, Principal Sister Ansela George inaugurated the day's events, which were aimed to present with the message that life can be so colorful as a rainbow when we, the artists, decide to make it so. Malayalam department organized various competitions such as poster making, candy capture making, etc. in connection with Vaigam Muhammad Bashir Day on July 4th. Arts Fest off-stage events were commenced on July 5th, and the very next day we welcomed a new batch of class 11th. July 8th witnessed the official investiture ceremony that assigned responsibilities to the house captains, head boy, head girl, Minister of various departments, and all the class representatives. In the same function, MSAT exam brochure was released by the chief guest of the day, Mr. Jauhar, Principal, Peace Public School, Karthikeya. At this moment, it was a feather in a cap to receive the news of the great achievement of a former student, Amin Risha, who secured 3rd rank in JEE exam in the state of Kerala. Under the currents of sea, student empowerment for environmental development and initiative to create awareness among the growing student community on environmental protection gave practice for making paper bags on 21st July. Seed members later initiated many more new programs in the school. In an endeavor to keep up the progress of the students, all the senior secondary and secondary teachers attended an in-service course at different venues conducted by Malappuram Sahodaya.
the best part of August. After 2 consecutive years of Corona, the school came back to its actual form with the curtain raiser of the Arts Fest. The Arts Fest 2022-23 was inaugurated by Ms. Vrisha Palathingal, Miss Kerala Bold and Beautiful Season 5 on August 5. The 2 days program was a fantabulous experience. As part of Har Ghar Tiranga, this year the school hoisted the national flag on 13th, joining hands with the whole nation. Various competitions and programs were conducted in connection with Independence Day. On the 15th, in an official observance, the principal, Reverend Sister Angela George, hoisted the national flag, delivering the message to pay respect to the national leaders. On 13th of August, honoring ceremony was conducted to honor the high flyers of AISSE and AISSCE 2021-22. Retired Justice, Kerala High Court, P. Ubaidullah inaugurated the function. Sri Jalil Manamal, President Edric Kot Panchayat, Sri Manoj Kumar, PTA President, and Sister Lizzie Korean, Vikar Provincial, graced the occasion. Master David, meet 157th rank holder. Master Aman Vishal, 3rd rank holder in the state in JEE. Master Ajit E.S., 12th rank holder, and Master John Paul, rising innovator, were honored in this program. Malayalam Department conducted one of its programs, Smriti Anashwara Ganangal, on 17 August as a part of learning activity. As social conscience, the students of class 10th, who are also the seed members, visited an orphanage at Mariampuram and made a day in their life memorable. On 23rd August, in order to inculcate the values of welfare and optimum utilization of resources, Science Department organized free market in the school premises. A peak at September. Well begun is half done. The seed members of a school distributed food kit to 15 families in the neighborhood on the 1st of September. On 2nd of September, Teachers' Day was observed with due respect and honor as the students rendered an honorary gesture of programs and were part of competitions. The PTA honored the teachers with special gifts which were given away by the PTA President, Mr. Manoj Kumar. Onam celebration was also held on the same day with the whole school embellished in flowers and the schools closed for Onam vacation. We had stars in our eyes when Mrs. Sumaya Begum, a computer faculty, was announced as the first prize winner for online visual coding competition conducted in connection with Teachers' Day, from which the teachers from Saudi Arabia, Qatar, India and UAE participated. On 14th September, Hindi Pakwada was inaugurated by our principal, Sister Angela George. A week-long competition programs were held thereafter, making the language more appealing and grouping for the students. The Arts Fest for a Tiny Tots was held on 17th September. It was inaugurated by our Vice Principal, Mrs. Beena Chandrasekharan. The renovated sports room was inaugurated on 22nd September by our Principal, Reverend Sister Angela George. General body meetings of the academic year 2022-23 was held on September 24th. The following are the office bearers. President, Mr. Sijo Monpi. Vice President, Ms. Regal Dominic. Treasurer, Dr. Francis Aradhan. And the executive body consists of 21 members. Mr. Muhammad Shafi was elected as the School Developmental Officer. The school extended its helping hand to 2 inmates of Manovika Special School to settle their house rent dues. This is an initiative taken by the school management. The rent will be given by the members of a social service club until they are shifted to their own house. Glimpses of October. On 14th October, our tiny tots exposed their skills at sports and athletic events as the school conducted Sports Day for them. Sacred Heart School secured the first runner-up position for the offstage events in the Malappuram Sahodaya Arts Fest at the district level. It was conducted on 16th October. Our school was in the second position in the onstage events held on 23rd October. The school honored all the champions of the district fest on 27th October in the presence of Miss Tirtha, the upcoming playback singer, as the guest of the day, dignitaries and other eminent personalities on the dais. In the first ever District Kalolsavam conducted for the teachers on 29th October, the Sacred Heart teachers proved their excellence by lifting the Champions Trophy of the
event. All the teachers were honored by the school management later in an event conducted at the school. Triumphs of November. The journey of victories continued in November, both in arts and sports events. Our school became the champions in the district level science fest of Malappuram Sahodaya held on 12th November. Sacred Heart School put its best efforts to host the district English fest Lingua Franca on 19th November 2022. It was inaugurated by the HOD of English Department, Calicut University, Dr. Sajida, in the presence of the CBSE Palakkad City Coordinator, Mrs. Subhadra Muralidharan, and other office bearers of Malappuram Sahodaya. In the photo finish of the competition, Sacred Heart School was in the second position. The Secretarians were enthralled by the presence of the renowned violinist and cineartist Mr. Vinesh Narayanan at the honoring ceremony conducted on 23rd November for the winners of Science Fest and Arts Fest. As the lead school of hub of CBSE Learning Center, our school hosted the teachers training program on financial literacy and retirement plans with the participation of nearby schools in the district on 22nd November. The inauguration of the new children's park was held on 12th November. The new recreational park was jointly inaugurated by the Malappuram Sahodaya President Mr. Unnikrishnan and the Chief Patron Mr. Abdul Nazar. The Children's Day celebration on 14th November added color to the enthusiasm of our tiny tots. All dressed up in Chachaji's attire gave a different experience. Besides, a magnificent performance by the teachers captivating the young minds. Our school won the runner-up trophy under 12 girls in singles and doubles in the Malappuram Sahodaya Badminton Championship held at Ora Public School, Perindalmanna on 22nd November. Glances of December. An awareness class on good touch and bad touch was given to primary and pre-primary students. On the same day, primary menstrual hygiene class was given for upper primary students by Dr. Sruthi, gynecologist, PMSA Memorial Hospital on 2nd December. Our students of Category 4 won the runner-up position and our school became the district topper in the State School Arts Fest held from 24th November at Karamal CMI Public School, Varakulam, Muvatupura. Danish Nihal, Fatima Naurin and Master Akshay Ajit secured the second position with an A grade in painting oil color cartoon, recitation Arabic and folk dance respectively. Ms. Ananda secured the third position with A grade in watercolor and pencil drawing competition. Ms. Ribala secured the third position with A grade in light music under Category 4. Under Category 3, Deaf Modes, we got the third position with A grade. Senior artist Mr. Pradeep Balan honored the State Kalonzo winners on December 5th. In connection with International Maths Day, the Department of Mathematics conducted competitions such as origami, math string art, math mehendi, etc. Our school organized the opening ceremony of the State Cluster Athletic Meet held on 17 December. Master Shamil of 12 and Ziza Jaisal of 9 secured second and third position in the high jump and long jump respectively. Master Shamil is now representing the state in the national level athletic meet conducted at Varanasi. Maths exhibition and food fest were organized in connection with National Maths Day on 22nd December 2022. The amount collected through the food fest was contributed to the social concern mission of Sacred Heart. Our school secured second position under 14 boys in the district cuckoo championship. Christmas was celebrated in all its mirth with Christmas tree and a Christmas card preparing competition. Reverend Father Kelvin Padua, Vicar of Ayuniketan Arogimada Church, graced the event, which was a glowing and a gaudy exposition of our students' programs. The school management organized a get-together program for the teachers and PTA along with their family members to celebrate Christmas and New Year on 2nd January 2023. Reverend Father Johnson Kochilath and Reverend Sister Amla James graced the occasion, which strengthened the bond and gave way to a zestful beginning of the year. Glimpses of New Year, January. Our school conducted the first ever Digital Fest on 5th January in association with Cyber Square and HK Trends. It was inaugurated by Mr. Radish, Senior Editor, Password Publishing House. It opened up for our students the range of possibilities to excel and explore the new world of technology.
The entire school was overwhelmed with the most proud moment when Ms. Sumaya Begum, the IT faculty of Sacred Heart School, was selected to participate in an international digital fest conducted at Habitat School, Ajman, on 25th January 2023. Sacred Heart School, being exemplary in lending a helping hand, set another example of philanthropism on 12th January when the students of class 9, along with the school management and teachers, visited Divya Hriday Ashramam, a rehabilitation center for the destitutes, and donated an amount of rupees 150,000, jointly collected by the school management, teachers, and students on various occasions. India's 74th Republic Day was celebrated on January 26 at the school by unfurling the flag by Principal Reverend Sister Ansela George. Social Science Department and Physical Education Department initiated the celebration. On 28th January, MSAT, Malappuram Sahodaya Aptitude Test, district level examination was conducted. Glimpses of academic. For classes 1 to classes 8, we have 2 terms in which to check the growth and excellence of the students. Periodic tests and term examinations were conducted. We follow the norms and patterns of CBSE, and so classes and exams are designed to withstand the competition, especially for classes 9 to 12. The model exams for classes 10 and 12 were formally started on 6 January 2023. To give a good experience in writing exams, 2 model examinations will have been conducted for the students. PTA meetings of the kindergarten to class 12 were conducted at regular intervals. From January 24th onwards, we started evening classes for classes 10 and 12. Word of thanks as we come to the conclusion of this annual report of Sacred Heart Senior Secondary School. First of all, we surrender to the Almighty for His providence that enabled the school to conquer great heights and make alluring achievements in its history. We take this opportunity to remember with sincere thanks to the captain of our scintillating team, our beloved principal, Sister Ansela George, who has always been an icon for all of us, leading the voyage to academic excellence with superb skill of leadership, persisting with untiring energy. The Mother Provincial, Reverend Sister Alcina, for her motherly love and care, all the sisters of the Sacred Heart Congregation for their grace and concern towards the school, the management that remained firm and determined to chase the goals in all respects, the spiritual patron of the school, Father Johnson Kochilat, Vika Little Flower Church, the PTA that stood by the school through its thick and thin, the teachers and the non-teaching staff whose immense support and hard work that made everything possible beyond its level, parents who extend their moral support to the school in all its endeavors, and the dearest students who always exhibit the zeal and spirit to run extra mile to take the school to a pinnacle of glory. A heart full of thanks to all the well-wishers and the people of the locality for their unconditional love and cooperation to this temple of learning to grow beyond its limit. Once again, thanking each and everyone, and we submit this report for your further verification and acknowledgement. With this, we conclude the report of this academic year, and we wish you all a great evening. Thank you. That was a very interesting and colorful presentation indeed. Thank you. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Therefore, let us ignite the lamp and pray to God to shower His immense blessings on all of us. With this ceremony to inaugurate this function, may I have the privilege of inviting all the dignitaries on the dais. The chief guest of the day, Sri Dinesh Panika, actor and producer. The president of today's function, Reverend Sister Sina Anto SH, Counselor for Education, Sandam Province Tamarasheri. Reverend Father Johnson Kochilat, Vicar Little Flower Church. Mr. Sijumon, PTA President. Special guest, Advocate Raman Kuti Menon. Mr. Abdul Subed, Joint RTO Tirurangadi. Mr. Mohammed Shafi, School Development Executive. Ms. Shini Vinod, Ward Member, and a respected Principal, Reverend Sister Ansela George, to do the honor.
Jubilee year of Sacred Heart Senior Secondary School, we welcome Sister Archana onto the dais. Sister Mabel, Mr. Abdul Latif Naha, Mr. Santosh P, Mr. Manoj Kumar, Advocate Suresh, Miss Beena Chandrasekharan, Miss Sunita, Miss Sabida, Miss Ritu, Miss Manjula Srikumar, Miss Rosemary, Mr. Shashidharan, Master Shine PJ. Let's light the sky lantern and mark this moment as the stepping stone to the Silver Jubilee celebrations. All the dignitaries, please do the honor. Thank you all. A man is as great as the truth he speaks, as great as the help he gives, as great as the destiny he seeks, as great as the life he lives. It is the province of knowledge to speak, but the privilege of wisdom to listen.
I'm profoundly excited to take this opportunity to invite the chief guest of the day. He is none other than Sri Dinesh Panikar, an actor, film producer, and TV producer. A person who ventured into the field of movies by producing the movie Kireedam, which was a critically acclaimed and commercially successful film. His presence and contributions to Malayalam films and serials is praiseworthy. He is also a General Secretary of ATMA, Association of Television Media Artists. Besides being an actor, he is also a great orator. Sir, we are so glad to have you here with us. And with profound elation, I would like to invite you to inaugurate this auspicious event and speak to us. A warm good evening to each and every one of you. The most respectful President of today's function, Reverend Sister Sina Anto SH, the most respected principal of this sacred institution, Sacred Heart School, Sister Ensila George, most respectful Father Johnson Kochileth, PTA President Mr. Sujomon, the most respectful Advocate Sri T. Ramanguti Menon, Mr. Abdul Subair Tirurangadi, Mrs. Shini Vinod, Mrs. Regal, Dr. Francis, and then among this crowd, I think I have somewhere my friend, an actor like me, Dominic. I think I should be mentioning him also. And of course, I am here just because of one person. He is none other than the great Shafi. He happens to be a big friend of mine for the past so many years. And when this opportunity came up, he was the person who referred my name. Dinesh Panikar can be brought here. So I'm really thankful to him. And then, of course, the two lovely anchors who presented very well so far. And respected teachers, staff, the parents, and most importantly, നമ്മുടെ കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരായ സുന്ദരീ സുന്ദരമായ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയാനുള്ളത് എന്നെയും എൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിന്ന ഒരു വലിയൊരു വെൽക്കം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വെൽക്കം ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ബാൻഡായിരുന്നു. എക്സലൻറ്റ് മ്യൂസിക്, എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമൻസ്. രണ്ടാമത് അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടുത്ത കലാവിരുത് കാണാനുള്ള ഇടയായി. റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ടാലൻറ്റഡായിട്ട് കുട്ടികൾ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് ഫ്ലവർ റിങ്സ് കൊണ്ട് വെച്ചുള്ള ആ ഡാൻസ്, അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. കൂടാതെ കുറേ കൊച്ചു കുരുന്ന് കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട്ഫെൽ താങ്ക്സ്. ഇനി ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ടിലോട്ട് വരാം. നിങ്ങളെന്തായാലും വലിയ സ്പീച്ചാണോ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. മേ ബി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഗിവ് എ ലെങ്തി സ്പീച്ച്, because all of you probably must be waiting for your children to be performing here.
ഓർ ഗെറ്റിംഗ് സം അവാർഡ്സ്, ആ ഒരു സമയത്ത് വലിയൊരു നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇയാൾ ബോറും പ്രസംഗം നടത്തി എന്ന് ആരും പറയരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ഡോണ്ട് വി ഹാവ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ സെഷൻ പോലെ ആക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇരുട്ടത്തായതുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യ, എന്നാൽ പോലും ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റിനെയർ സെഷൻ പോലെ ഒരു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഐ വോണ്ട് യു ടു റിപ്ലൈ. ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും അവരില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസിന് അതിന് റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ദെയർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഹിയർ റൈറ്റ് നൗ. നൗ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, ഇതിനകത്ത് ഐ എം ഹിയർ ആസ് യുവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. പ്രോബ്ലി എന്നെ പലർക്കും നേരിട്ട് എൻ്റെ പേര് പോലും കേട്ട് കാണില്ല, ദിനേശ് പണിക്കർ എന്നുള്ള. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ട്രേഡിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വി ആർ നോൺ ആസ് ദ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് വി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. For the past 10 years, I've been very, very active in the serial industry, and I started my career as Vengadi Sami in a serial called Harichandram. അത് എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും അതിനകത്താണ് എന്നെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്തത് പട്ടുസാരി എന്നൊരു സീരിയലിൽ ഒരു കൊച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 4 വർഷത്തോളം ഞാൻ ദേവേട്ടൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രമായിട്ടങ്ങ് മാറി, ചന്ദനമഴ എന്നൊരു സീരിയൽ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും വർമ്മ സാറേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഐ ബിക്കം ആനന്ദവർമ്മ എന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവരുണ്ടാകാം, കാണാത്തവരുണ്ടാകാം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സിനിമകൾ 126 സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ 126 നിങ്ങളതിനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇയാളെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് പലതും റിലീസായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനിയും റിലീസ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു. ഇനി കുറേ പടങ്ങൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു 10-40 സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ബാക്കി റിലീസ് ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങളോട് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സീരിയലിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചടങ്ങിന് വിളിക്കും, ഇതെല്ലാം വിളിക്കും. പക്ഷേ അതേസമയം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഞങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം മാറിയിട്ട് വെറുപ്പ് നിറയും. ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു 10-12 വർഷം മുമ്പാണ് ജനകൻ എന്നൊരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തു. അത് വളരെ വളരെ ഹിറ്റായ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. ആ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തികെട്ട ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നോട് സ്നേഹം കാണിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും പതുക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. എന്നെ കണ്ടവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതായി. എന്നെ ഫംഗ്ഷൻസിന് വിളിച്ചിരുന്നവർ, എന്നെ ആഡ്സിന് വിളിച്ചിരുന്നവർ, അയാൾ ശരിയാവില്ല, അയാൾ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ്, അയാൾ വൃത്തികെട്ടവനാ, ഇങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ജനം അത് ദേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സീരിയൽ കാണുന്നവരുണ്ടാകാം, സിനിമ കാണുന്നവരുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെഷൻ തുടങ്ങാം. സീരിയൽ കാണുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്? ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ കൊള്ളാം, മടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, സിനിമ കാണുന്നവർ ഗ്രേറ്റ്, ഒട്ടുമുക്കാൽ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇരുന്നായിരിക്കും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി 10 മണിക്ക് എത്ര വീടുകളിൽ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട്? ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഐ ആം കൺസേൺ ഓൺലി അബൌട്ട് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദിസ് സ്കൂൾ ഇയർ. സോ ഐ ആം ആസ്കിങ് യു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, എത്ര മണിക്ക് 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കം കൈകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഉണ്ട്. ശരി, ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ 5 മണി അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശീലം പേരൻസിനുണ്ടോ? കുട്ടികൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലം കുട്ടികൾക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അതും കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഇപ്പം മൊബൈൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ട്, പേരൻസിൻ്റെയിലുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ തന്നെ 2 ഉണ്ടാവും, ഭാര്യയുടെ 2 ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരുടെ തന്നെ 1-2 അവരുടെയിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഉണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും മൊബൈലുണ്ട്. കാരണം ദേ ഷുഡ് ബി റീച്ചബിൾ. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ബി റീച്ചബിൾ. ഓക്കെ, കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈലുണ്ട്. ഈ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു. ഡോണ്ട് യു അഗ്രി? ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കൂളില്ല. ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം. എല്ലാം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ആശ്രയമായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് ഈ മൊബൈൽ തന്നെയാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മൊബൈലിനെ പറ്റി ഭയങ്കര കുറ്റം പറയായിരുന്നു എല്ലാവരും. മൊബൈൽ കാണിക്കരുത്, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നശിച്ചു പോവും, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു.
ഇന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊരു കടിഞ്ഞാണ് ആരെങ്കിലും വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം പല വീടുകളിൽ നടക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണിക്ക് കിടന്നു ഉറങ്ങി എന്ന വ്യാജേന കുട്ടികൾ മുറിക്ക് അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണി എന്നുള്ളത് അവർ പിള്ളേർ കിടക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ദാറ്റ് ഗോസ് ഓൺ അപ്പ് ടു 1 o'clock 2 o'clock വരെയൊക്കെ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ദേ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദെയർ സ്ലീപ്പ്. ആൻഡ് ആസ് യു ഓൾ നോ, സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ എവ്രി വൺസ് ലൈഫ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ 5 മണി 6 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ എണീപ്പിക്കുന്നു. അവർ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറേ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ 5 മണിക്കൂർ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം ഉറക്കം, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ, 8 to 10 hours ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രായമായ നമുക്ക് പോലും 8 to 10 hours സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ I just would like to bring to your attention, കാരണം പലയിടത്തും നടക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല. Why they are becoming distracted? Their attention is not proper in their studies. Why is it so? എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ this is one of the reason എന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്തുനിന്ന് വായിച്ച ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോഴേക്ക് എത്ര പേര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട്? ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. കാരണം അറിയാം, പല വീടുകളിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. കുട്ടികളെ നീ പോയിക്കോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പതിവ്. Breakfast is the most important thing as the day starts with energy. The day has to start with energy. എനർജി ഉണ്ടാകണം, എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണം. ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തന്നെ കൊടുത്തു വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും, കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്തിനെ ബാധിക്കും. അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ നിങ്ങളുടെ അറിയിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, എനിക്കൊന്ന് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാദമായ ഒരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന പൊറോട്ടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. രാവിലെ ആയാലും ശരി പൊറോട്ടയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ പൊറോട്ടയുടെ എഗൻസ്റ്റ് അല്ല ഫുഡിൻ്റെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറ്റം പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല. പക്ഷേ ദ സ്റ്റഡി ഷോസ് ദാറ്റ് പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രാവിലെ കഴിക്കുന്നതായാലും വൈകിട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനമായാലും ശരി, ഇറ്റ് ഈസ് എ തിങ് വിച്ച് ഹാസ് നോ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി സീറോ വാല്യൂ ആണ് അതിനകത്ത്. മാത്രമല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മൈദ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെന്നാൽ അതിനൊരു ഡൈജഷനോട് എടുക്കുന്ന സമയവും, and because of this doctors have already revealed that because of parota what happens, ക്യാൻസർ മാക്സിമം വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് പൊറോട്ട എന്നൊരു സ്റ്റഡി പോലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഈ പഠിത്തം മാത്രം പോരാ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു സംഭവം പലയിടത്തും ഇല്ല. കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു, രാവിലെ പോകുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ട്യൂഷന് പോകുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കിടന്നുറങ്ങുന്നു. സോ ദർ ഇസ് നോ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ സീരിയസ്ലി ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ടൈം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ടെൻഡുൽക്കർ ആകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അർജുൻ അവാർഡ് വാങ്ങിയ പലരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എനർജി ലെവലിൽ ഉള്ള കിഡ്സ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ടാലൻസ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. അവരുടെ ടാലൻസ് ടാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ സ്പോർട്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അത്ലറ്റിക്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ നമ്മുടെ കലാപരമായിട്ട് വാസനയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ നാളത്തെ മമ്മൂട്ടിയാകാം, മോഹൻലാലാകാം, മഞ്ജു വാര്യരാകാം, ആര് വേണേലും ആകാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും എത്തിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് 10 പേര് അറിയുന്നൊരു വ്യക്തിയായ എന്നെ പോലെ ആകാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളിൽ കലാവിരുതുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇവിടെയുള്ള ഈ വേദികൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ വേദിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. ഇത് ആരെയും സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ബേസിക്കലി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഐ എം എ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ, ഐ എം എൻ ആക്ടർ. ഇതെല്ലാം കൂടാതെ എനിക്ക് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട്. ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് മെയിനായിട്ടും, അല്ലാതെ ഉള്ള ഈ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കല്യാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് അതല്ല എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ.
ഐ ഡു ഷോസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശോഭന എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശോഭനയുടെ മായാരാവൺ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ തിരിച്ചുട്രമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഡാൻസ് ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ. ഇതെല്ലാം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം പലയിടത്തും നല്ല നല്ല വലിയ സ്റ്റേജസ് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് സത്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ശോഭനയുടെ ഷോയോ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഷോയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷന് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വേദി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. So my congratulations goes to the whole team behind it. ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കാരണം ഇത്രയും സംഭവം ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. പിന്നെ ഉള്ളത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളിലായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ സ്കൂൾ. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ സ്കൂളിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലത്ത് ദാറ്റ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് ഇൻ കേരള. ഒരു ഡൂൺ സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ICSE വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളത് ഇറ്റ് വാസ് ISE. ആൻഡ് ഐ പാസ്ഡ് ഔട്ട് മൈ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ടു ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ആകട്ടെ, ഇവിടുത്തെ ടോട്ടലി ഉള്ള ആംബിയൻസ് ആകട്ടെ, ഐ വാസ് റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് മൈ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ സ്കൂൾ. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ടു സീ everyone sitting here. എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, അവർ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. റിയലി ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ഓൾസോ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ റിയലി ഗോയിങ് ടു ഡു വെൽ. ഞാൻ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ആകാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജോലി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ വാസ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ കെൽട്രോൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, മൈ ഫാദർ വാസ് ഓൾസോ എ ബിഗ് മാൻ. ഹി വാസ് ആക്ച്വലി എ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് 3 companies അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, 3 ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയുടെ. അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൈ ഫാദർ വാസ് ഓൺലി ഹാർഡ്ലി 51 years old. ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മണ്ടത്തരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ വാക്കുപയോഗിക്കാം. കാരണം ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈ ഫാദർ യൂസ് ടു ഹാവ്, കുറച്ച് രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സ്മോൾ അടിക്കും. ഈ 2 എന്നുള്ളത് ടെൻഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ 3-4 ആവും. ഒരു കുപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തീരും. ബട്ട് ദെൻ ഹി വാസ് എ ബിഗ് മാൻ. ഞാനൊന്നും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല മകൻ എന്ന രീതിയിൽ. സിഗരറ്റ് വലിയുടെ കാര്യത്തിലും മോശമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഫാദർ. അന്ന് ഒരു 4 പാക്കറ്റ്, അതായത് 40 സിഗരറ്റ് വരെ എൻ്റെ ഫാദർ വലിക്കുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പല രീതിയിലും വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് ആകട്ടെ, മദ്യമാകട്ടെ, എല്ലാം പല രീതിയിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ ദോഷകരമാണ് എന്നൊരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഫാദർ 51ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഐ ലോസ്റ്റ് ഹിം. ഞാൻ അച്ഛനോട് ഇന്നും, അച്ഛൻ മുകളിലിരിപ്പുണ്ട്, എവിടെയോ മുകളിലിരിപ്പുണ്ട്, അച്ഛനോട് ഞാൻ എൻ്റെ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും, ഞാൻ 51 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ 52, ഞാൻ 52 ആയ സമയത്ത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു, ഞാൻ 52 എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 52 കഴിഞ്ഞ് ടുഡേ ഐ എം 65 വിത്ത് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ഗുഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ജീവിതത്തിലെ പല പല ചിട്ടകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുവിധം സന്തോഷമായിട്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എത്ര പേര് എന്നെ പറ്റി അറിയാമെന്നറിയില്ല. ഐ ഓൾസോ വെൻ ത്രൂ എ വെരി വെരി ബാഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ ജനിച്ച സമയം മുതൽ ഐ വാസ് ബോൺ വിത്ത് എ ഗോൾഡൻ സ്പൂൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു വെച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം കൊണ്ടാകാം എൻ്റെ സിനിമകൾ, ഞാൻ 9 സിനിമ നിർമ്മിച്ചു, അതിൽ 2-3 എണ്ണം വളരെ മോശമായി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തു, എല്ലാ സിനിമകളും അടുപ്പിച്ച് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സമയദോഷം. ആ സമയദോഷം എന്നെയും ബാധിച്ചു. ഐ ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. പക്ഷേ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആ ഒരു സമയത്തും ഞാൻ ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ട് ലൈഫിനെ ഫേസ് ചെയ്തു. അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ സ്മരിച്ചു. കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാഠമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ, കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ചെറിയ ചെറിയ റീസൺ മതി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കിടുന്നു, നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, പോയി ദേ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആ ലോകത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും കഠിനമായ
സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒരിക്കൽ പോലും സൂയിസൈഡ് എന്നൊരു വാക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഫാദർ. മൈ ഫാദർ ടോട്ട് മീ. എടാ, ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നോ പറയാൻ പഠിക്കണം. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും യെസ് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്തു വന്നാലും ശരി, ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ ഞാൻ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും എടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ തോട്ട് ഓഫ് മൈ ഫാദർ ഹു ഹാഡ് ടോൾഡ് മീ നോ. നമ്മുടെ ഇന്ന് കുട്ടികൾ പലരും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും യെസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുട്ടികളല്ലേ, അവരൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ, അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ യെസ് പറയും. നെവർ. നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കൊരു കത്തി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ? കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിവേചന ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടാകണം. വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദം, വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ ദം, അതനുസരിച്ച് ആ കുട്ടികളെ നമ്മളെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അവർ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫേസ് ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ്. ഒരിക്കലും സക്സസ് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ടീച്ച് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. അത് ഞാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കുട്ടികൾ പേരൻസിനാകട്ടെ ടീച്ചേഴ്സിനാകട്ടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പല വീടുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ കയറി വരുമ്പോഴേക്കും കൊച്ചവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കട്ടിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനോടൊരു വാക്ക് മക്കൾ സംസാരിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈവൻ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാളിച്ച പലപ്പോഴും പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ലേൺ. ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട്. അത് നമുക്കില്ല. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ടീച്ചേഴ്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ പേരൻസ്, ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാറിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു ബൈക്കിൽ വേറൊരു വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അവർ തട്ടി. കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തട്ടിയത്? ഇവിടെ ആർക്കും പേഷ്യൻസ് എന്നൊരു സാധനമില്ല. എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ കാര്യം മാത്രം. അവൻ ഒരുത്തും വണ്ടി എടുത്തു, മറ്റവനും വണ്ടി എടുത്തു, ശരി ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഹിം എ മിനിറ്റ്, ലെറ്റ് ഹിം ഗോ എന്നൊരു ചിന്താഗതി ആർക്കുമില്ല. ആ ട്രാഫിക് റൂൾസിൽ തന്നെ ഇവിടെ RTO അദ്ദേഹം ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നോട് അതിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടുത്തെ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കേണ്ട ബാലപാഠങ്ങൾ ഓൺലി ഫ്രം ദ ബുക്ക് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഐ സ്പീക്ക് ഹൈ ഓഫ് മൈ ഫാദർ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഹി ടോട്ട് മീ ദ റൈറ്റ് വേ. ആ ലൈഫ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാരൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? ഐ കമ്പയർഡ് മൈസെൽഫ് വിത്ത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ, എബ്രഹാം ലിങ്കൺ, സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റലോൺ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ. എന്തിനാ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ. അമിതാഭ് ബച്ചനെ ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഹി വാസ് എ മിസ്ഫിറ്റ്. ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് മെലിഞ്ഞിരുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചനെ തഴഞ്ഞു വിട്ടു. സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റലോൺ സംസാരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു, നാക്ക് കുഴയായിരുന്നു. ആ സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റലോൺ ബിക്കെയിം റോക്കി, റാംബോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹി ബിക്കെയിം സച്ച് എ ബിഗ് മാൻ. എന്തിന്? എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഹി ഫെയിൽഡ് ആസ് എ സെനറ്റർ ഫോർ 11 times. 12th ടൈമാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ്, US പ്രസിഡന്റ് ആയത്. അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയല്ല. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫ്രം എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്രസന്റ് ടു യു, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെന്യൂ വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗൈഡൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം 24 വർഷം ഒരു സ്കൂൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ആൻഡ് ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഒരു പേര് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതും അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂൾ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻ ദ ഫോർഫ്രണ്ട്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോർഫ്രണ്ട്. ഇന്ന് 24 years കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ എൻറ്ററിങ് ദ 25th ആൻഡ് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു സേ, ഐ എം വെരി വെരി ഓണേഡ് ടു സേ ആക്ച്വലി. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ 24 years കഴിഞ്ഞ് 25th ഇയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമല്ല, എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, sir, for your mesmerizing words.
It's indeed an honor to have you with us. Now, I request Reverend Sister Ansela George, our principal, to hand over our token of love to our chief guest. Thank you, sister. This auspicious event is graced by the presence of Reverend Father Johnson Kochelet, Vicar, Little Flower Church, our spiritual guide. As we thank you for setting apart your time to be a part of this program, I take the honor of inviting you, Reverend Father, to come over here for the blessing message. യോഗാധ്യക്ഷയും സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധിയും സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ കൗൺസിലർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അംഗവുമായ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ സീന ആൻഡോ എസ്, ഈ സ്കൂൾ വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ദിനേശ് പണിക്കർ സാർ, PTA പ്രസിഡൻറ്റ് സിജോമൻ സർ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട രാമൻകുട്ടി മേനോൻ സർ, അബ്ദുൾ സുബൈ സർ, യോഗത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഷിനി വിനോദ് ടീച്ചർ, മുഹമ്മദ് ഷഫി സർ, വേദിയിലുള്ള PTA ഭാരവാഹികളെ, സദസ്സിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിലും ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുമായി വേഷപ്രച്ഛന്നരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഒരു അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം എന്നാണ് ഇവിടെ അച്ചടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അതെത്രമാത്രം അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് എനിക്ക് കരുതാൻ അല്പം വിഷമമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അതിൻ്റെ ജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുവാനും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റും ടീച്ചേഴ്സും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികളും കാണിച്ച സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും ഈ സ്കൂൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു മാതൃകയായി കെടാത്ത വെളിച്ചമായി പ്രശോഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിനേശ് പണിക്കർ സാർ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളാം. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ
ഉന്നതമായ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നല്ല ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ച വിധത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയത്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാർ എത്രയോ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. ഇവിടെ അവർ നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച മാത്രമല്ല, ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ച കൂടിയാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകർ, ഓരോ അധ്യാപകരും ഒരു തീയാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തിരിച്ചറിയണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി പ്രകാശത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന തീയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ. ഈ തീ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അകത്തും പുറത്തും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പുറത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആ തീക്ഷ്ണമായ ജ്വാല എങ്ങനെ കൊളുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു വിഷമമായിരിക്കാം. ഉള്ളിലെ അവരുടെ തീ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി കുട്ടികൾ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീ ജ്വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വേദനകളുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക്. ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന് കയർത്ത് സംസാരിച്ചതാകാം, ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശിക്ഷിച്ചതാകാം. അത് വീട്ടിൽ വന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു കാര്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി അധ്യാപകർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിനും നേരെയൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമങ്ങളോടെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതി പറയുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുമുണ്ട്. ഓർക്കണം, ഒരു അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ശകാരിക്കുമ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും ആ കുഞ്ഞ് നല്ലൊരു കുഞ്ഞായി വളരുവാനും ധാർമ്മികതയിൽ വളരുവാനുമുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള നന്മ എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുക. ആ കുറവുകളെ അംഗീകരിക്കാനും ആ കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുതലിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെട്ട ബാലാമണി അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ പൂമുട്ടുകൾ എന്ന്. എത്രയോ സുന്ദരമായ ഒരു പദമാണ് സ്വർഗത്തിലെ പൂമുട്ട്. അവരുടെ അമ്മ എന്ന കാവ്യകൃതിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അമ്മ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: പാപകർമ്മത്താൽ പരുത്ത കയ്യമ്പെട്ടിലീ പാവന പൂവുടലാശ്ലേഷിക്കും. എൻ്റെ മലീമസമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട്, എൻ്റെ വിശുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ സ്വർഗത്തിലെ പൂമുട്ടിനെ വളർത്താൻ ഞാനിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ആകുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് യേശുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതും കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ആകാനാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ കടമയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഋഗ്വേദത്തിലെ 2 മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. സംഗജത്വം സംവദത്വം സംവോ മനാസി ജാനത. ഹിമവാന്റെ സാനുപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഋഗ്വേദ ഋഷിമാർ മാനവരാശിയെ ഉദ്ഘോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപോലെ നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ ഐക്യബോധം സ്ഫുരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരുപോലെ ശാന്തിയും നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ സമാധാനവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന്.
ഭദ്രം കർണേഭി ശൃണയാമദേവ ഭദ്രം പശ്യേമ അശ്വഭീർജയത്ര. നന്മ മാത്രം കേൾക്കട്ടെ കാതുകൾ, നന്മ മാത്രം കാണട്ടെ കണ്ണുകൾ. നന്മ മാത്രം കാണാനും നന്മ മാത്രം കേൾക്കാനും ഇടയാകുന്ന സുന്ദരമായ പ്രഭാതം എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സമ്മേളനത്തിനും ഇന്നത്തെ കലാപരിപാടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father, for your poised and graceful words. As we are celebrating our school's 24th annual day, Father Johnson Kuchelet has entered his Silver Jubilee celebration as a priest. We congratulate Father for his unparalleled service as a benevolence to humanity. Congratulations on your 25th anniversary. We are blessed to have you. God has truly blessed us with such an amazing mentor. May God grant you grace and strength to continue the good work that you have started. Thank you for being a man of God, Father. To honor our Father, let us call upon our principal, Sister Sina Anto SH, in this happiest occasion. The role of PTA is of great importance in the upbringing and the growth of the students. The feat that the school has gained now, under the supervision and encouragement of an excellent team of PTA, with a leader like Mr. Sijo Moon, the PTA president, is commendable. It's my pleasure today to invite you, sir, who barely needs an introduction, for the keynote address. സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വേദിയെ മനോഹരമാക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ സീന, ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം പ്രശസ്തനായ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം ആദരണീയനായ ദിനേശ് സാർ, ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ധന്യരാക്കി. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സർവോപരി നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിൻ്റെയും ആൾരൂപമായ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയ്ക്കൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇടവകയുടെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമായ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോൺസൺ കൊച്ചിലാത്ത്, നമ്മുടെ എല്ലാമായ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ആൻസില ജോർജ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബീന മാം, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, സദസ്സിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുൻ PTA പ്രസിഡൻറ്റുമാർ, മുൻ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, അല്പസമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ, അതിൻ്റെ തിരശ്ശീല ഉയരാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഈ മനോഹര നിമിഷത്തിൽ ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അതിലേറെ ധന്യവുമായ നിമിഷമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ അനുഗ്രഹം തന്ന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും, ഒപ്പം ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സുഹൃതമായിരിക്കാം എന്നെ ഈ വേദിയിൽ നിർത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു കൊച്ചു കഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റച്ചെരുപ്പിട്ട ഈ ഗുരുവിൻ്റെ കഥ നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അവൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൻ്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷവും താൻ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ട തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ തേടി ഒരു ദിവസം ആരോടും പറയാതെ വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ്.
യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ തേടിയുള്ള അവൻ്റെ യാത്ര ഒരുപാട് പിന്നിട്ടു. ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കടന്നുപോയ ആ യാത്രയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നെങ്കിലും അയാൾ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുമോ? ആർക്കറിയാം. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും നിരാശനാകാതെ അയാൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. യാത്രാമധ്യേ വളരെ യാദൃച്ഛികമായി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, സഹോദര, നീ ഈ കാലമത്രയും അന്വേഷിച്ച് നടന്ന നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആ മഹാനായ ഗുരുവായിരിക്കാം. നീ അവിടേക്കൊന്ന് പോകൂ. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുരു അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ തേടിയുള്ള യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാമല്ലോ. സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ്. സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ഗുരുവിനെ കണ്ടു, സംസാരിച്ചു, പരിചയപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു. ആ രാത്രിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനെ തേടിയുള്ള സുദീർഘമായ യാത്രയുടെ കഥ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു. പിറ്റത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഗുരു, അങ്ങാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗുരു? ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ ആ ഗുരു മറുപടി പറയുകയാണ്, നീ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാനല്ല. പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നീ ഈ കാലം അത്രയും അന്വേഷിച്ച് നടന്ന നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവിനെ നിനക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകണം. നീ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന നിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്, നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് നീ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു നിന്നെ കാത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾക്ക് സംശയമായി. അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒത്തിരിയേറെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമെന്നറിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവിനെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക? ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, മകനെ, നീ തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന ആ സമയത്ത് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും, ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഇടയിൽ ഒറ്റച്ചെരുപ്പിട്ട ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അയാളായിരിക്കും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു എന്ന് പറയുകയാണ്. തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാർ തൻ്റെ മകൻ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അറിയുന്നത്. ആ മകനെ കാണാൻ അവർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഞങ്ങളെ തേടി വരുന്ന, തിരിച്ചു വരുന്ന ആ മകനെ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ, അവൻ്റെ മുഖത്ത് ചുംബനങ്ങൾ നൽകാൻ, അവനെ ആശ്ലേഷിക്കാൻ ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ കണ്ണടയ്ക്കാതെ കാത്തുനിന്നു. അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് മകൻ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ അമ്മയും ആ അച്ഛനും അവർ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ വകവെക്കാതെ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായി മുന്നോട്ട് പായുകയാണ്. തൻ്റെ അടുത്തെത്തിയ ആ മകനെ ആ അമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ്റെ മുഖത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചുംബനങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. മകൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു. തൻ്റെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ, അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഗുരുവിനെ തേടിപ്പോയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ സങ്കടവും ദുഃഖവും ഉണ്ടായി. അമ്മയോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അമ്മയുടെ കാലുകളിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്, തൻ്റെ അമ്മയുടെ പാദത്തിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താൻ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്ന് തൻ്റെ ആയുസ്സിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗുരു തൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായി ആ മകന് സാധിക്കുന്നത്. മകനോടുള്ള സ്നേഹം മൂത്ത് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയോടുമ്പോൾ, മകനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായി ആ പ്രായമായ അമ്മ ഇറങ്ങിയോടുമ്പോൾ വഴിയിലുള്ള കല്ലിൽ തട്ടി ഉരുണ്ടു വീഴുകയും തൻ്റെ കാലുകൾ പൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുന്നതും തൻ്റെ കാലിലെ ഒരു ചെരുപ്പ് അഴിഞ്ഞ് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോയതും ആ അമ്മ അറിഞ്ഞില്ല. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഒറ്റ ചെരുപ്പിട്ട ഗുരുവിൻ്റെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരായസിൻ്റെ 3/4 ഭാഗവും അധ്വാനിച്ച്, ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച്, നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? ഒരു പക്ഷേ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കാം.
ബാല്യമായ കാലത്ത്, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് താരാട്ടുപാടി ഇറക്കിയ അവരുടെ കരങ്ങളെടുത്ത് നമ്മുടെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കരങ്ങളിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണോ, അച്ഛന് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ, അവരുടെ സമീപത്ത് അല്പനേരം ചിലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കുമോ? നമ്മളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവരാണ് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ, നമ്മൾ അവരെ പരിചരിച്ചാൽ, അവരെ സംരക്ഷിച്ചാൽ, ഇതെല്ലാം കണ്ടു വളരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്മളെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ മുൻപ് പ്രസംഗിച്ച എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളും സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മുന്നിൽ എത്രമാത്രം സമയമാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും വെറുതെ ചിലവഴിച്ച് കളയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം, നമ്മുടെ മക്കളോടൊപ്പം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വർഗമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ? നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം പ്രായമായ നമ്മൾ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കും അറിയാതെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതിമിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെയും കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായി നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കളായ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും അറിഞ്ഞാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്? അതോ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണോ നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്മയിലേക്ക് വളർത്താൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടും വേദനകളും നമ്മുടെ മക്കളും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നല്ല മക്കളായി ലോകത്തിന് പ്രകാശമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളോടും എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ അധികം കുട്ടികളെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരായസ് മൊത്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ എത്രയേറെ നല്ല അവസരങ്ങളാണ്, അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാനായി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഒപ്പം വളരെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെയും മോശമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും പുറകെയാണോ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അർത്ഥം കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പോലും, നിങ്ങൾ വീട്ടിലില്ലാത്തവൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാവും പിതാവും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം. ഓരോ അമ്മയും മകനു വേണ്ടി, മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഓ ഗോഡ്, ടേക്ക് മീ നോട്ട് ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ. ഓ ദൈവമേ, എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ മകൾ ഒന്ന് വളർന്ന് പ്രായമാകുന്നത് വരെ, അവൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാകുന്നത് വരെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കരുത്. അവരുടെ കൂടെ അവർക്ക് കൂട്ടായി, സ്നേഹമായി, താങ്ങായി, തണലായി നിന്ന് അവരുടെ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണവും ധന്യവുമായി തീരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പലരും അധ്യാപകരായിരിക്കാം. ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സ്നേഹവും നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളുടെയും ഭാരം ചുമന്നാണ് ഓരോ കുട്ടിയും ക്ലാസ് റൂമുകളിലെത്തുന്നത്. അവരുടെ ആ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വേദിയായി അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നല്ല ഒരു അധ്യാപകനാണ് എന്ന് പറയുവാനായി സാധിക്കുമോ? വീട്ടിലെത്തിയാൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, സ്കൂളിലെത്തിയാൽ അതിലേറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന കളിമണ്ണാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് മാലാഖമാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊക്കെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നല്ല അധ്യാപകനാണ്, അധ്യാപികയാണ് എന്ന് പറയുവാനായി സാധിക്കുക. ഞാൻ ഒത്തിരി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ
കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, അവരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, അധ്യാപകർ അവരധ്വാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ലോകം കണ്ടതിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാക്കി മാറ്റുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ അധ്യാപകരും ഓരോ മാതാവും ഓരോ പിതാവും ഈ ലോകത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ധന്യമാകുകയും നമ്മുടെ സമൂഹം മനോഹരമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നം ഒരുക്കിത്തന്ന ഇതിൻ്റെ പിറകിലെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും അവരൊന്നു ചേർന്നാണ് മനോഹരമായ ഈ സായാഹ്നം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെയും പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിനും ടീച്ചേഴ്സിനും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഈ കലാസന്ധ്യയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രയാണ്. മനോഹരമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ വഴി തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതിമനോഹരമായ ഒരു കലാസന്ധ്യ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ക്ഷമാപൂർവ്വം കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir, for your kind and precious words. The father of success is work. The mother of success is ambition. The master of success is common sense. The baby of success is an opportunity. Success is sweet and its secret is sweat. It's time for those who labor to savor the fruits of their labor. May I now call upon Reverend Sister Ansela George to honor the special guest of the day, Advocate Raman Kuti Menon. Thank you, sister. Now, I request Advocate Raman Kuti Menon, sir, to speak a few words. Respected dignitaries on the dais, I am not ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബദർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഡിഗ്നിറ്ററീസാണ്. ഞാൻ ഈ സ്കൂളുമായി അന്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. സിസ്റ്റർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനിയും ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന ആയുസ്സുള്ളത് വരെ. ഈ സ്കൂള് ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച സമയങ്ങളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ സഹിച്ച് ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി എല്ലാ ത്യാഗവും ചെയ്ത് സ്കൂൾ ഈ നിലയിലെത്തിച്ച ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഐ വിഷ് ദിസ് school will scale more heights of glory in the days to come. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. I once again request Reverend Sister Sina Anto SH to honor Mr. Abdul Subay, sir, the Joint RTO, Tirurangadi.
ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ വന്ദനം. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു എളിയ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. 2012 മുതൽ ഏതാണ്ട് 10 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ഈ സ്കൂളുമായിട്ട് ഞാൻ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അൻസില ജോർജ് മാഡം, അതേപോലെ മറ്റു എല്ലാ ഭാരവാഹികളും, ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും, അതുപോലെ മറ്റു എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും, പ്രത്യേകമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി സാർ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാഫിക് ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും കുട്ടികളുടെ റോഡ് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുമായി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് തന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രാ പാത ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2012 മുതൽ തന്നെ ഈ സ്കൂളുമായി ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും ഓരോ വർഷത്തിലും സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളും നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരൂരങ്ങാടി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഈ സ്കൂളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ച പോലെ നിരന്തരം സ്കൂളിലെ സുരക്ഷാ മേഖല ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും, അതുപോലെ അത് വളരെയധികം അനുസരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും നൽകുന്ന, അതേപോലെ ഈ വർഷവും റോഡ് സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ നൽകുന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശയാത്ര, അതേപോലെ റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രദർശനങ്ങൾ മുതലായവ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിലേക്കും രക്ഷിതാക്കളിലേക്കും, അതേപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കും നൽകുന്നൊരു ഭാഗമായിട്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ റോഡ് നിയമങ്ങളിൽ അവരെ ഉത്ബോധനപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടെടുക്കുന്ന ഈ പ്രയാണം ഈ സീക്രട്ട് ആർട്ട് സ്കൂളിലും നിരന്തരം നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുരന്തവും നമ്മുടെ ജില്ലയിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലോ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഉത്ബോധനം നടത്തി വരുന്ന സമൂഹത്തിന്, തലമുറയ്ക്ക്, വരുന്ന ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ നമ്മുടെ ഓരോ പിഞ്ചുമക്കളും ഇനി മുതൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് സമൂഹത്തിലെ വളരെ മാരകമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടുണരുന്ന രാവിലെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും മനസ്സിലെത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഉത്ബോധനം നടത്തി അമ്മമാർ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും, അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും, അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും, വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കും ഒരു നന്മയായിട്ട് പടരുന്ന രീതിയിൽ റോഡ് സുരക്ഷ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്തുണ തിരൂരങ്ങാടി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ അധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹത്തിന് നന്മ നൽകുന്നവരായിട്ട് മാറുക. നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളെ പൊറ്റി വളർത്തിയ പോലെ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാക്കളായി മാറുക, സമൂഹത്തിന് നന്മയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു നല്ല ഭാവി, ഒരു സുരക്ഷാ യാത്ര പ്രാധാന്യം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, sir, for your heart-touching words. Next, we have with us our ward member, Ms. Shri Vinod. She is, of course, a person who set apart her time and energy beyond measure for the well-being of the society. Honored to have you with us today. And now, I request you to grace this occasion with your words. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ
നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ദിനേശ് പണിക്കർ സാർ, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ, ഇവിടെ സദസ്സിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, പിഞ്ചോമനകളെ, പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരികളെ, അമ്മമാരെ, ഒരു വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് മാത്രമല്ല നൽകുന്നത്. ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള, പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ വിദ്യയോട് കൂടി നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നരായ മക്കളെ വളർത്തുക എന്നതുകൂടി ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അന്യം നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള മക്കൾ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓടുന്ന ഈ നെട്ടോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ സംസ്കാരമില്ലാത്തവരായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിദ്യാലയത്തിൽ 24ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നല്ല വിദ്യയും നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നരായ മക്കളെ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയട്ടെ. ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വിദ്യയെ നൽകുന്നതോടൊപ്പം നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നരായ പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your encouraging words. To give out the token of love to Ms. Shini Vinod, the ward member from Sacred Heart, let me welcome our beloved principal, Sister Ansela George. Thank you, ma'am. Thank you, sister. May I now invite Kumari Sriganga Rajiv of class 11 to share her experience about our seniors and also to wish them all the best for their future endeavor. Who you are tomorrow begins with what you do today. A warm good evening to respected dignitaries, teachers, parents, and my dear friends. This beautiful evening is a promise of future. I, Sriganga Rajiv of class 11, am here. I proudly mention my seniors, the ideal ones of our school. On behalf of whole Sacred Heartians, I would like to say that they are our role models who are chasing the next step of their life. Being teenagers, the age which we think that we are independent, but my seniors are a perfect example. They taught us that teenagers are like the stars in the sky, like the strong oak in the forest. The sky is full of stars, and there's room for all to shine. And the strongest oak of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It's the one that stands in the open, where it is compelled to struggle for its existence against the wind, rain, and the scorching sun. Of course, 12th standard is a very important stage which marks an icon of our whole life. Studies, exams, models, lab practicals, viva period test, academics, and so many more. While academics is important, extracurricular activities teach us lessons that transcend the four walls of a classroom. My school, Sacred Heart Senior Secondary School, has bagged achievements in Science Fest and district and state level Sahavida Kalotsav this academic year 2022-23. The whole 12th standard, the iconic elders portrayed their talents and contributed to our school's position in category 4. Also Dafmud, we have a very dedicated team from class 10 who came back with the 3rd prize from Sahodia state level Kalotsav. We students are so blessed to have an efficient leader, our beloved principal, Sister Ansela George, and such a wonderful team of teachers who gives us such golden opportunities and support for the same. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Just like the saying, I wish that let their lives light up according to their interest and the almighty power be with them to dream their potential. Behind every achievement is a dreamer of great dreams. On behalf of the entire Sacred Heart family, we wish our grade 10 and grade 12 students the very best and wish them all success in their future ventures. We will be remembering you ever here at Sacred Heart. Thank you. Thank you, Ms. Sriganga. It was really heart-touching.
As you have come to know, this year was year of accolades and laurels. Here we have a bunch of prizes to be given. Now, I cordially invite our chief guest to present the awards to the meritorious students. Let me call upon Miss Beena Chandrasekharan, our Vice Principal, to call out the awardees. Good evening all. The most respected chief guests and other dignitaries in and out of the day. Today I feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of brilliant students who have made both the school and the parents proud. It gives me immense pleasure in announcing the names of those proficiency prize holders. Let me start from grade 3. 3rd A, Gauri Anil Kumar. 3rd B, Luarish Muhammad. 3rd C, Janaki A. 4th A, Ayan Yazin. 4th B, Parthavi J. Prakash. 4th C, Twishi K.S. 5th A, Adish Krishna. 5B, Nia Gio. 5th C, Krishna V. Prakash. 6th A, Mahadev. 6B, Akshay Ajit. 6C, Diya Shirin. 7th A, Ritu Binesh. 7B, Dalia Muhammad Shafi. 7C, Krishna Sri. 8th A, Shahana Linu. 8th B, Shivani. 9th A, Anna B. Felicita. 9B, Adil Zayan. 9C, Chaitra Lakshmi. 10th A, Alina. 10th B, Riza Yunus MK. Grade 11, Sriganga Rajiv. 12th, Arin Bijals. And now to the co-curricular activities. Ashamville, Cluster 10 State Level Sports, second prize in high jump. Right now he's participating in the national level. I request the parent to take the prize. Jasa Jaisal, third prize in long jump, Cluster 10 State Level Sports. Danish Nihal of Class 12 State Level Kalotsav, second prize in painting oil color and cartoon under category 4. Fatima Naurin of Class 12 State Level Kalotsav, second prize in Recitation Arabic under category 4. Akshay Ajit, State Level Kalozam, second prize in folk dance under category 2. Sri Bala of Class 12, State Level Kalozam, third prize in light music under category 4. Arnanda K, State Level Kalozam, third person, painting watercolor and pencil drawing under category 4. Rizvin Bashir for Dafmut, State Level Kalozam, third prize. Our Dafmuti, Alan George Karpan, Mazin Muhammad, Akash PS, Adarsh,
Muhammad Al-Zayan P, Muhammad Dunoon, Muhammad Sinad MP. And now we have the best readers of this academic year. Rishikesh K of 7th A has read 88 books in this academic year. Anna Felicita from 9th A, 86 books in her credit. And now the overall trophies. We back first runner-up trophy in Sahodya District Arts Fest. In Sahodya English Fest, we were the second ones. This is a trophy for the English Fest. We were the first runner-up. And overall in the Science Fest. Sheikh Hasina Secondary School became the second runner-up in category 4 and the district topper in Sahodya State Colossal. Under 14 boys Kho-Kho, we were the first runner-up. And the first ever Sahodya Teachers Kalolsav. It will be written in the history of Malappuram Sahodya Teachers Kalolsav. We bagged the first. Request the teachers to take the trophy. Co-curricular activities here at school, house-wise. Ruby House bags the first prize with 668 points. Request the captain and the teacher in charge to receive the trophy. Here comes the Ruby House captain, Muhammad Dunoon, and the in-charge teacher, Ms. Lily. Second position is the Topaz House with 635 points. The team captain, Ms. Ramya, and the vice captains here. Congratulations to all the winners. Thank you all the dignitaries present here. Thank you, sir. Thank you, sir. If we were thankful for everything, the way God tells us to be, what a wonderful change in our living we would be able to see. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, and a stranger into a friend. Gratitude makes sense of past, brings peace for today, and creates vision for tomorrow. While thanking the Almighty for His countless blessings, we are here to spell out words of thanks to all those who made this evening's cultural extravaganza a sweet memory to carry home. I request Ms. Irene B. Jose, the head girl, to propose the word of thanks.
you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by the heart. A very warm good evening to all. I feel honored and privileged to get this opportunity to propose the vote of thanks on this special occasion. Before I start with the words of gratitude, I would like to mention the journey that we had in Sacred Heart. I, Irene B. Jose, here represent the entire 10th and 12th standard. Before leaving the campus, we must assure you that we will be truly Sacred Heartian ever in our life. The life experience that this school has given us is praiseworthy and immense. The way the school has nurtured us, I'm sure, will lead us into the right path. We spent our childhood here by learning as much as we can, widening our knowledge, making new bonds and memories with our favorite people, and with infinite laughter till our stomach hurts. And now we are moving to a new phase where we must be responsible and need to make a space of our own. Sounds difficult, but still we will mark a signature in the society, as you know, can understand. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheel starts rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a very motivated and dedicated teachers and students. And leaving all this behind is something that is difficult to us, as we all know that the two hardest things to say in life is hello for the first time and goodbye for the last. Even though we cannot express our inner feelings with mere words, it is our duty to feel gratified towards what we had. So, let me take this opportunity to thank each and everyone present here. First of all, with all due respect, I thank our chief guest, Mr. Dinesh Panikkar, Indian film actor and producer, who, despite his busy schedule, found time to grace this occasion. The moment we asked for his presence, he readily agreed to it. So, on behalf of each and everyone present here, I thank you for coming and inaugurating our 24th annual day and for your cheerful and motivating words. Thank you, sir. Now, I would like to thank Reverend Father Johnson Kochelet, Vicar of Little Flower Church, for filling our hearts with great reflections. Thank you, Father, for your blessing words. I also express my heartfelt thanks to Reverend Sister Sina Ando SH, Counselor for Education, Santham Province, Tamarsheri, for her contribution. Thank you, Sister, for supporting our institution. We are grateful to have two special guests, Advocate T. Ramankutti Menon, Senior Advocate, and Mr. Abdul Subair, Joint RTO Tirurangadi, on this auspicious event. Thank you for accepting our invitation and blessing this wonderful event with your presence. I extend my sincere gratitude to our mentor, our instigator, our guide, Reverend Sister Ansela Josh, our principal, for her stewardship, vision, and commitment. Thank you, Sister, for being the backbone of our school and directing us in our right paths. Now, I would like to thank Mr. Sijo, our PTA President, for his delightful words. Thank you, sir. And Mr. Muhammad Shafi, the Development Executive, for his presence. Also, I thank all PTA executive members present here for being with our institution and for giving us inspiration. Thank you all. Also, I thank Ms. Shiny Vinod, Ward Member, for joining in our happiness. Thank you, ma'am, for encouraging words. Moreover, I feel gratified towards our teachers for your guidance, encouragement, and for helping us in all possible ways. I also thank our non-teaching staff for always having a kind heart and supporting the institution in all means. With great pleasure, I thank all the parents present here for accepting our invitation and for assisting us in all our ups and downs. Thank you all.
Last but not least, I extend my heartfelt appreciation to the shining stars of today, our students who presented their program and are going to present the fruit of their hard work for making this evening colorful with their talents. I wish you all a very good luck. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. If time is money, then today you have spent millions for us. Thanks to all of you for making this event successful. Thank you. Thank you, Iron. So, on this anniversary, let us pledge to add glory and stories of our success to school with all the talents and efforts we make. Special thanks to our chief guest, Mr. Dinesh Panikar, for taking out his precious time for all of us. I can't finish my speech with a special note of thanks to beloved principal, all the teachers and staffs of the school, the PTA members and the parents for their great support. A great round of applause to all of them. Now, we will head for the most awaited cultural feast arranged for today. Now, requesting all the dignitaries to move to their respective seats in the front row. First of all, there is a humble request from our side. During the cultural function, parents will not be allowed to meet the children at the backstage or in the green rooms. If any child is not comfortable, we will contact you personally. You need not worry about the child as we have made all the arrangements. The kids will be handed over to you after their program is over. You can collect the children from the front office. We request all of you to keep your mobile phones in silent mode. Please do not click any pictures using your cameras or mobile phones during the show. Don't worry, the photography is done by a professional photographer and pictures and videos will be made available to all the parents.
having a gathering at Sacred Heart? Yes, Riza. Pandemic had almost swallowed us, but it has not taken up the talents of our students. It has only boosted up. Yeah, you're right. In the midst of pandemic, there are many who had utilized it in a fruitful manner. I know who you are pointing. Isn't he our drawing sir, Vinod sir? Yes, you nailed it. Vinod sir actually made this pandemic days learning new forms of art. He has mastered in sand art. Can you believe this? It's not that simple. Yeah, I know. It needs hours of patience, talent, and overall time. Here, we witnessed our sir presenting sand art for all of us. We are very much grateful to you, sir. Thank you, sir. Such a fantabulous work. I couldn't believe my eyes. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ ആനുവൽ ഡേയുടെ വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങുകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ ആരംഭിക്കും. അതിനു മുമ്പായിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില അഭ്യർത്ഥനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടി സുഗമമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ എല്ലാ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ റൂമിലേക്കും പിന്നെ സ്റ്റേജിന് പിന്നിലേക്കും പോകുന്നത് നമ്മൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. മറ്റൊരു കാര്യം, കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോഗ്രാഫി എന്നിവ എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും പേരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോഗ്രാഫി എന്നിവ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് എടുക്കരുത്. അതിന് സ്കൂള് പ്രത്യേകം ആളുകളെ ഇവിടെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ മാത്രമേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക്, നമ്മൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയോ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിനടുത്തുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പം അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലേ, ഒരു അനിശ്ചിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, കുട്ടികളെ ആ സൈഡിലുള്ള പാർക്കിലേക്ക് ആരും വിടരുത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഇരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആരും വിടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർണ്ണാഭമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാസന്ധ്യ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. Now, there's one more thing which will surprise you. What's that? Do you have any guesses? No! Tell me, what's that? Come on, let me know. I'm keen to know. Okay, as we are stepping into Silver Jubilee, and today we are celebrating 24th annual day of our school, we have invited our former students as the anchors. Here they are! Let's welcome them! Back to the platform. We cheered many futures, Taught many lessons. and raised countless champions.
so, it's rather eye-opening to have experienced the popular quote, "A journey of 1,000 miles begins with a single step." Yes, after all, this is the school which held our hands until the top. We started with the best faculty, experts, and supporting staff. And I feel proud to say that over the years, we have scaled the further heights of success and glory, earning a credible name in the education field. It is indeed a great privilege for us to be back at school and get to experience its growth and all the changes it has been through. Obviously, in the best way possible. Sacred Heart has never given up any opportunities for the students to showcase their talents. And once again, here we are, almost at the end of this academic year, which also marks the beginning of its Jubilee year. It's really radiant. Time goes on, schooling has become one of the best experiences. Be it all the classes, constantly surrounded by friends, or maybe all the programs we were behind all year. What excitement those memories bring to us. Today, we picked up those threads and arrived here, anchoring this year's annual day. And this year's annual day programs are quite different from the previous years. Yes, indeed. This year, we are going to take you all through Sacred Heart 2022-23. We present you the colors, charms, and vibes that boost us, help us, and mentor us. We present you the colors together. A warm welcome to Voyage 2023. Surely, no event can be commenced without a prayer dance. We need the blessings of God to make this day's event a success. For that, a dance in a form of welcome is a perfect fit. Here, we unveil the cultural fiesta on the stage with our prayer dance. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
And welcome, all combined in those moves, was out of this world and so distinctive. How beautiful is our nature? Yes, nature is our mother, protector, creator. But nature is being destroyed by all kinds of human activities.
occasion of the Environment Day of this year threw light upon the need to take care of our mother. A poem written by an artistic mind, none other than our own teacher, Pradeep sir, depicted this message and its articulation was unforgettable. Combining it with the art of storytelling, which held the first runner-up trophy at the English Fest, is sure to imprint the consequence of our actions to our mother nature and raise the hope of great improvement. Let's lend our eyes and ears to the voice of nature. Nature, our mother, has always been kind and good to us in every way. The way she has arranged the seasons and all the elements in it is far beyond any natural phrase. We, humans, do have a responsibility to sustain and enrich it. The poem Love of Nature by PJ is a clarion call for that. Here we begin. Strolling through the meadows with fresh and shining dews, how I couldn't but sing of her beauty. How graceful it is to glance through my window panes, waking flowers frequented by guests, larks resounding the fields with tunes melodious, clouds clad in forms they like beyond guess. Oh, the joy of spring's unparalleled. Those cozy charms follow blue sky of sunshine with warm breeze that kisses faces that wine. Time of sun-torn beaches and scorched fields, shining waters and luminous grass. A time of thrilling and relaxing. Oh, the summer surely is warming. Following those long and some days shorter, leaves falling down, dancing to the whisperer, leaving a few on trees in golden flames, later on to fall and be crunched to crisps. Between those of heat and freezing some days, of breaking and taking and spying, yes, the autumn is mellowing. And then come days of silence and hiding, frozen rivers roofing the fish, trees deserted by the flapping of wings, the blanket of snow driving the fields to dozing. The sky turns gray, the days turn green, days of skating and snowing and sleeping. Yes, lovely winter brings the best in us. The love she has for us is beyond compare. How well she has said all for our mirth. I wonder whether she has a song on us? Yes, she has, but of a different tune. I'd give everything in plenty, in a jiffy, you have read it all. Trash and droves fill my homes. I'm clogged up with fumes. My offspring's dread coming times. I'm sick, tired, and concerned. Remember, causing my
be the end of all. All transient tribes are leading to doom. Can you wake up to the reality? Replace training by nourishing. You and the generations to come deserve all of mine. Let not my duty and abundance be a thing of the past. Let not my beauty and abundance be a thing of the past. For songs sung then become more beautiful. I wonder how these songs of ours and hers be so different. Can we make her songs ours? Let's join our hands to spread a smile on our mother. Thank you. न जाने क्यों आज मेरे जहन पर एक अनजानी महक छा रही है। लगता है कि कहीं कोई इंसानी पिल्ला है। पेड़ों में ताली बजी, पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी, बजी हंसी बजी, बच्चों की मोर की लहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। Good evening. Today we stand here in front of you to present the story, The Jungle Book. The story is about a man who was found in the jungle by Bagheera the panther. Bagheera carried the baby to his friend, the wolf. The wolf raised the baby as their own. They named him Mowgli. The elephant became his friend. Even Colonel Hathi became Mowgli's friend. It is Colonel Hathi who marched every day at the head of his elephant patrol. Hop, 2, 3, 4, keep it up. 2, 3, 4, keep it up. 2, 3, 4. Parade Sanda! Or the aim of our patrol is a question rather droll. For the march and drill or the field and hill is a military goal. Hop, 2, 3, 4. Not everyone in the jungle was Mowgli's friend. There was Hungry Car, the constrictor. But Mowgli's most dangerous enemy was Shere Khan, the man-eating tiger. Shere Khan was determined to kill the man-cub. The leader of the war pack decided that there was only one way to keep Mowgli safe. The boy
must be taken to the man village. And Bagheera agreed to this. But no, Mowgli did not agree to them. He ran into the jungle. And then both Baloo and Mowgli went for swimming in the pool. One day, a monkey came and took Mowgli, a prisoner who lived in an abandoned city in the jungle. And then both Baloo and Bagheera came to rescue him. Now I'm the king of swingers, oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Oh, we do. Oh, we do. I wanna be like you, I wanna walk like you, I wanna talk like you. Oh, we do. Do. They rescued him. The only thing that Shere Khan was afraid of in the entire jungle was a fire. So Mowgli's fire to fight with Shere Khan. As Mowgli gets older, the other animals living in the jungle realize that he can't live with them anymore. So Mowgli was returned to the village. But the villagers were afraid of him, so they chased him away. And so Mowgli returned to the jungle and he decided to live in the jungle. Thank you. Impressive! Nature is indeed so beautiful when everyone is happy, isn't it? Yeah, sure. Hey, you know this girl, right? Who doesn't? Our little Asifa. Sacred Heart, this year, choose this theme to ignite the minds. Yes, the eye-opening story of a warrior, Asifa, should be spread throughout. In the form of mime, students have prepared an enactment of it, hoping forever to engrave it in our hearts. Let's sit back and experience this piece, which held the first runner-up trophy in District Kalosam and also mesmerized the audience at the state-level competition. Let's go.
was fabulous. They deserve an ovation. Please give them a big round of applause. On June 21st, we celebrated Yoga Day. Doing yoga, especially for students, is of great importance. Do you remember the theme of this year's Yoga Day? It was Yoga for Humanity. Often in minds of people, yoga is limited simply to stretching and relaxing, whilst it is much more than that. With yoga, the body, mind and emotions, they all get worked out. And gymnastics is an advanced form of yoga. Sit back, but I'm sure you won't be able to. We present you a different form of yoga. Yoga is like music. The rhythm of the body, the melody of the mind, and the harmony of the soul create the symphony of life. We can create amazing performance by mixing yoga with music. Let's watch the different phases of yoga. Thank you. దైవం అమ్మే జగన్ని మూలం అమ్మే ఆదియు అంతం అమ్మే సృష్టికి సారం సర్వం అమ్మే నీకు జన్మనిచ్చి అమ్మే నేను ఒడిలో చేర్చి అమ్మే Mama
Yoga is choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo.
time for Africa. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegwa, anawa, samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegwa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My city to sell on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My city, waka, waka, my waka, waka, my this is Africa. This time for Africa. Jungle, jungle, samina, mina, sakalegwa, anawa, jungle, jungle, samina, mina, sakalegwa, anawa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Essa bola vai rolar, entra, vete, vete. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. La 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 la. I dare you. Let go. Let go. Let go. Let go. Feel how the planets become one. It's like a drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we overplay like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth. So flexible. The handstands, splits was so good. Didn't you enjoy it? But I can't hear any claps. Please give them a big round of applause. Now, what's the next program you have had? June 24th was the day of feast of Sacred Heart. This religious milestone was a grand celebration here since day one. As the greatest expression of happiness is leaping with joy, we bring the mirth of this day to you through an outstanding dance performance. Let's watch it. है राज के युग का आरंभ, हो रही है हर चीज नई अब परमेश्वर के वचनों से, हर चीज सुंदर और नई।
आनंदित होकर हाय स्तुति गाते हैं परमेश्वर की, तरंग उठा रहे हैं स्वर हमारे गीतों से। ओ इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो, ओ इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। परमेश्वर जन उसकी स्तुति करते हैं पूरे दिल से, ओ इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। हो चुका है न्याय परमेश्वर के घर से, प्रकट कर रहा है ये उसकी धार्मिकता को। परमेश्वर के सभी जन करते हैं उसको नमन, कर रहे स्वीकार उसके न्याय और शुद्धिकरण को। उसके वचनों के मार्गदर्शन में गुजर सकते हैं हम परीक्षण और शुद्धिकरण से, देते गवाही हम हासिल करते हैं उसकी इनायत। हम गौरव की बात है पा सकते हैं उसका आदेश, ताकि करे ऐलान और दे गवाही उसकी कर्मों की। हम इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। परमेश्वर जन उसकी स्तुति करते हैं पूरे दिल से, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। परमेश्वर का बदलता है बहुत तेजी से, मुश्किल है था पाना मगर आश्वस्त है हम। बेजोड़ है सामर्थ्य उसके वचनों की, किस्म के मुताबिक वर्गीकरण करते लोगों का। मानते हैं आगे सदा और जीते हैं हर दिन उसके वचनों की वास्तविकता को। प्रेम करते जो परमेश्वर को, स्तुति करते हैं परमेश्वर की बुद्धि और सर्वशक्तिमता की। हाजिर है अपने सारे तौर तरीकों में वो बात ही प्यारा है स्वभाव उसका। स्तुति करते जो पूरी निष्ठा से, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। परमेश्वर जन उसकी स्तुति करते हैं पूरे दिल से, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। परमेश्वर के कार्य के पूर्ण होने की, विजेताओं का समूह बनाया है उसने। स्वीकारते हैं जांच को परमेश्वर के चुने हुए, जब हर कोई निभाता है कर्तव्य अपना। तबाह हो जाते हैं विरोध जो करते हैं परमेश्वर का, पूर्ण किए जाते हैं उसे प्रेम करते हैं जो। लबालब है पूरी दुनिया उसकी धार्मिकता से, परिपूर्ण है राज्य उसका पवित्रता से। स्तुति करो, आनंद करो, गाओ और हुंकार भरो, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। परमेश्वर जन उसकी स्तुति करते हैं पूरे दिल से, इसकी स्तुति करो, गाओ हुंकार भरो। Amazing performance! I can't hear any applause. Come on, dear friends, let them hear your encouragement. Come on. Now what's the next program? The next event is just as important as the previous one. As important as the feast of our school? Yes, the feast of our beloved principal sister, Ansela George, on July 26. വിശുദ്ധ അന്ന. ആരാണ് വിശുദ്ധ അന്ന? പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് ജന്മം നൽകുകയും കന്യാമറിയത്തെ അമ്മയാകുവാൻ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധയാണ് അന്ന. വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, ഉപവി, ലാളിത്യം, ശാന്തത, എളിമ, വിവേകം എന്നീ ഒട്ടനവധി ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു വിശുദ്ധ അന്നാമ്മയുടെ ജീവിതം.
ഈ പുണ്യവതിയുടെ നാമമാണ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, സിസ്റ്റർ ആൻസില ജോർജ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ദൈവിക പുണ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സിസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച നിലവാരത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച വിജയങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ വിശുദ്ധ അന്നയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ സിസ്റ്ററിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. हो गई 1 2 2 कुड़िए what to do हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी एवें उड्डी दी हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी किट पिट तू कर दी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग पूरा लंदन ठुमकदा हो जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी झमाझम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे पापा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां चाल सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया तारी कमरिया बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया तारी कमरिया
ढोल ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो, रेडियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो, पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगवारा राग छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। Amazing performance. Hello, audience. It's your kids' performance. What are you waiting for? Please give them a round of applause. Proudly celebrated its 76th Independence Day this year. We all sleep sound and safe today is because of our soldiers who spent many sleepless nights protecting our country. Do we remember them when we hear our national anthem? Here we have the 7th graders coming up with a marvelous tribute to our soldiers. अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 गर्म सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है।
It was an outstanding tribute. Come on, give them a clap. Keeping our culture and tradition on track, we have a major festival, Onam, coming up. This year, we celebrated it on September 8th. What comes to your mind when you think of Onam? Of course, Mahabali, our beloved king. Exactly. To exhibit the splendor of this celebration, here we have next a display about the great and beloved king of our state, Mahabali. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് സമയം കഷ്ടിയായതുകൊണ്ട് നോം ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചതാ. എന്നാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോ കേമം ബഹുകേമം വരാതിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ നഷ്ടായേനെ. സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അലയടിക്കുക. അന്നത്തെ ഓണപ്പൂക്കളം, പുലിക്കളി, കുട്ടികളുടെ പാട്ടും നൃത്തവും, പിന്നെ ഹരം കൂട്ടാനായി ഉറിയടി, വടംവലി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. പിന്നെ അതിഗംഭീരമായ ഒരു ഓണസദ്യയും. വയറും മനസ്സും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്, ഇനി അടുത്ത ഓണത്തിന് നോം ആദ്യം വരുന്നത് ഇവിടേക്കായിരിക്കും. അതിഗംഭീരമായ ഓണാഘോഷം ഒരുക്കിയ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർക്കും എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. The arrival of Mahabali has surely brought warmth to our hearts, hasn't it? Now what's next? Sure, we need to keep ourselves updated in the scientific advancement. To throw light towards a major factor of today's developing globe, Sacred Heart conducted a science fest, which was put together with the priceless efforts of everyone. Now, we bring a glimpse of it with a light show, robotic presentation and scientific exhibits.
एक हीन रैक दैत दैत यावेला हिमरेनु नेवि नेवि तुरुलु वेला उपनेत ऐत 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 भावेला हित आए 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 होयन खिना Yes, kata karanava mage diha bal bala hirimal hite nevatila innatamati vipura hatvate tiri tiri kalan mein hai gumato aadre oh yes kata karanava mage diha bal bala Papalu atena sitale anantayata piyambalayanna tatu hoyanne pa hagum suwanda marute ukuru pipena adare pulun rotaka kuli vela inna aswahavadinne pa urudut wage danenava bhave hum vela husmat pava vatinava ape ape hitinava hatvate tiri tiri kalan mein hai gumato aadre oh yes kata karanava mage diha bal bala hirimal hite nevatila innatmati vipura hatvate tiri tiri kalan mein hai gumato aadre
Wow, what a fabulous creation! Dear parents, your claps are today very necessary and much valued. Please don't be stingy. Give a good clap. To commemorate the birth of Kerala. Unity in diversity is a non-phrase describing our country. So is our state, Kerala. We are blessed with a wide variety of cultures, folks, art and dance forms. We bring a few of them before you, celebrating the vast variety and beauty of our state. Aren't you all excited to watch all that? ഐക്യ കേരള രൂപീകരണത്തിന്റെ 66 വർഷങ്ങൾ നാം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ വേഗതയും ആർജവവും ആഘോഷങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴും ഗോത്ര ജീവിത സംസ്കൃതിയുടെ പുരാതനമായ പിന്തുടർച്ചകളും കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രകളാണ്. Robert, when are we going to the woods? I can't really wait to go to the woods, where the man and nature unite and flow a symphony. Our guide will be here shortly. Until then, let's wait here in the park. Robert, there are some programs going on the stage. Come, let's go. Have a look. അനുദിനം അവൾ അതിശയമായി
ಸುರಪೇಟ ಡುಂಡಗಯ್ಯ ಮಾನಿನಂಗರ ಮಾನಿನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಗುಮರನಂಗರ ಗುಮರನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿನಂಗರ ಮಾನಿನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮಲ ತಂಡೆ ಮಾನಿನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮಲ ತಂಡೆ ಎಣ್ಣಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಮಾನಿನಗರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಚುಂಗಟಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆ ಎಣ್ಣಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಮಾನಿನಗರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಚುಕ್ಕಟಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾನಿನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಗುಮರನಗರ ಗುಮರನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿನಗರ Wow, how energetic the performance was. Right, Margaret? Kerala is the hub of all the form of arts. I'm absolutely sorry that I'm a bit late to come. Let's go to the tribes now. It's a special day for them. They honor the symbiotic animals today with the art forms such as dance. ഈ മണ്ണ് ഞങ്ങളെ മാറോട് ചേർത്തു. മഹാവൃക്ഷങ്ങളും മഹാമേരുക്കളും ഞങ്ങൾ കാട്ടുമക്കൾക്ക് കാവലാളായി. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ, കാട്ടുചോലകൾ, കാടും ഞങ്ങളും ഒന്നായി.
Yes, Kerala is really blessed with rich tradition. Thank you, friends, for once again reminding us of the same. The hours and hours of practice and hard work put in by our students and teachers has definitely paid off when they came in top of numerous events throughout the year. One among those most beautiful feat of our school was the winning of group dance in district and state Kalolsavam, which stunned everyone. Here on the stage, we have the most elegant dancers of Sacred Heart. Let's give them big hands and welcome them to the stage. ആനന്ദ ശക്തി സ്വരൂപമായി അണ്ടത്തിൽ നിന്നൂടെ ഉത്ഭവിച്ചേ ഒരു നാഗമിരുനാഗമണിനാഗമേ ശിവജടയിൽ കുടിയിരിക്കും നാഗമേ ഒരു നാഗമിരുനാഗമണിനാഗമേ ശിവജടയിൽ കുടിയിരിക്കും ശങ്കരഭരണമായി മാറിയ വാസുകിയും ശാർങ്ങിക്ക് മെത്തയായി തീർന്നോരനന്ദനും തക്ഷകൻ കാക്കോടകൻ ശംഖപാലാദികൾ ചേർന്നട്ട നാഗങ്ങൾ തുണയ്ക്കണേ സർപ്പാവർണ്ണങ്ങളുടെ സജ്ജാത ചൊല്ലുമേ ഗണപതി ഭഗവാനെ മലത്തേങ്ങാ നെയ്യപ്പം ഇളകി ഇളകന്റെ ഇളക് നാഗേ ഇളകി ഇളകന്റെ മണിശീലേ കോപിച്ചൊരു നാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ജനയലങ്കരിച്ചോരനന്ദനെ വീണ്ടും തപം ചെയ്തു ഗിരീശിരങ്ങളെ 1000 പണമാക്കി മാറ്റിയനന്ദൻ ജുതനനാഗമായി ദുർജടി ചടയതിൽ വീണ്ടും അലങ്കാരമായി തീർന്നനന്ദൻ ദാരുകവനത്തിൽ ഭിക്ഷുവേഷം കൊണ്ടുവന്ന പരമേശ്വര രൂപം കണ്ടു മോഹം കൊണ്ടു മുനിപത്നികളൊന്നൊഴിയാതെ അവരു പിന്നട കൊണ്ടു
മാരവരാ വിചാരം ചെയ്തു കടന്നു തക്ഷക ഭീരകൻ. സർപ്പസത്യം ചെയ്തു സർപ്പകുലത്തെ ആകെ മുടിക്കുവാൻ ചെയ്തു യാഗം പരിഷത്തിൻ പുത്രനാഞ്ജനമേ ജയം. യാഗശാലയിൽ ഇഴഞ്ഞെത്തി നാഗമൊന്നൊന്നായൊടുങ്ങി. കോട്ടയില്ലത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു നാളിൽ ദർശനമേകി മഹാവാസുകി. ഇല്ലത്തെ അമ്മയ്ക്കൊരോമന പുത്രനായി ജന്മം എടുത്തിതേ നാഗദേവൻ. ശാസിച്ചൊരമ്മയോടവൻ പിണങ്ങി പിന്നെ നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ വാസമായി. നാടിൻ നാനാവിധം വരമേകി വസുദൈവസിപ്പൂ വാസുകേയൻ പണ്ടു ശിവനെ പോലൂഴിയിൽ നിന്നും ഊറ്റിക്കുടിപ്പൂ കാളകൂടം. അതുപോൽ വസുദയെ തീണ്ടുന്ന വിഷമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നു ഉരകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ. കണ്ട ഭാവം കൊന്നു തീർക്കുന്ന മർത്യ കണ്ടറിഞ്ഞിലയോ പാപമിന്നോളം. എന്തിനായി ഞങ്ങളെ കല്ലെറിയുന്നു ഉള്ളിൽ വിഷമുള്ള ഹേ Needless to say, the expressions of Shringar, Karuna, Rautra, and Veer all expressed at their best form. Please put your hands together for our most amazing dancers.
teachers who mold us to become the best version of ourselves. They are quite literally the reason we are at high position in life as we are today. September 5th, every year, we set apart as a day to honor them. Sacred Heartarians took it to their hearts to make this day colorful and pay back all their efforts. Following the Teachers' Day function came Children's Day on November 14th. All the teachers put in their blood, sweat and tears to make it an unforgettable day. Next up, we have the Teachers' Day and Children's Day programs, an act that is going to fill your minds with a beautiful message. അറിവുകൾ പൂത്തൊലിയുന്ന കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിവിന്റെ ചൂണ്ടുപലകകൾ ഹൃദയങ്ങളെ തൊടുന്നു. കാലമേറെ കഴിയുന്തോറും കെടാതെ തെളിഞ്ഞു കത്തി ഈ വഴിവിളക്കുകൾ മാർഗദീപമായി നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു. ആകുലതകളില്ലാത്ത കാലത്ത് തിരിച്ചറിവുകൾ പതിപ്പിച്ച അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ട്. പരമചൈതന്യത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടുപലകകൾ തീർക്കുന്ന വെളിച്ചമേകുന്ന ആലയങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത കണ്ണിയായി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാറുന്നു.
students, good morning to all. Wish you a good day. The time is 9 hours and 20 minutes. All of you are requested to gather for the assembly. The time is 9 hours and 30 minutes. Your first period is going to begin now. Your attention please. This is the time for having your lunch. The duration of the lunch break is half an hour. Your attention please. Now it's time for National Anthem. Thank you all. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. 모든 병원에서 유사환자가 접수됐답니다. 홍반배지 차증입니다. 사망한 주병우의 증상과 완전히 일치합니다. 사망자 수는 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 당장 폐쇄해야 합니다. Launch operation clean city now. And will be segregated at the camp. Off your gadgets. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വേണ്ട, ഓഫ്ലൈൻ. അധ്യാപകൻ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവും മാർഗദർശിയും വഴികാട്ടിയുമാകുന്നിടം. അതെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാലയാങ്കണം. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതകാല സഞ്ചാരങ്ങളിൽ തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമായി തീർന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ പണിശാല. തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും നാം, ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ പഴയ സ്നേഹോഷ്മളതയുമായി. पूर्ण सुधाब्दे कामकोटि पीठाधिपते चरणे शरणं देते चन्द्रशेखर गुरुमूर्ते.
That message is deeply engraved in our hands. Dear parents, let your support be heard louder. Give them a good clap. Thank you. December is a season of chill and mirth. December 25th, the day of Christmas, is a cherry on the cake of this season of happiness. It's overall a festive season. Red and white all around. Santa Claus, Christmas trees, cribs, carols. It's all so exciting. Christmas was celebrated in a way that engraved the memories deep in our hearts. Let's take a walk along with Santa, snow, and carols. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible
സമ്മാനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ വാഴ്ത്തിപ്പാടി ലോകത്തായി വാഴ്ത്തുന്നേ സ്നേഹത്താലെ രാജാതിരാജനേ എന്റെ മാർഗദീപമേ എൻ ദീപധാരയിൽ ചൈതന്യമാകണേ ഉൾക്കൂട്ടിലെ പുൽപ്പായയിൽ കനിവായി വാഴണേ ഒട്ടാസു പൂക്കുത്തി കമ്പിത്തിരി മത്താപ്പു റോക്കറ്റ് ചെമ്പൂത്തിരി ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവ്വലോകർക്കും നന്മയേറും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണിവിരണ്ടല്ലോ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली।
वाले हैं इश्क में कैसे Hey,
electrifying performance. I couldn't take my eyes off it. 4th സീൽ പഠിക്കുന്ന നിഹാദിനെ അവൻ്റെ പാരൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെയിൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Next, we would like to call upon our stage our beloved principal sister. We welcome you to the stage. Sister, please. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. നമ്മൾ 5:30 തുടങ്ങിയ ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയാമെന്ന് കരുതി. നമ്മൾ 24 വർഷത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി 25ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ട എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും എല്ലാ അവാർഡുകളും സ്കൂളിനും കുട്ടികൾക്കും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അത് സാധ്യമായത് പേരൻസായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും കൊണ്ട് ഒന്നു മാത്രമാണ്. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്യാതറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് മക്കളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറേ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത എല്ലാ ത്യാഗത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നതിനും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനുമെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് റിഹേഴ്സൽ നടക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാകും എന്താകും എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ പ്ലസൻ്റായ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന്. ഒരു തരത്തിലും ഒരു അസൗകര്യങ്ങളും വരാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും മനോഹരമായി അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ലവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശിരസ്സ് നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ 5:30 സ്കൂൾ ഗേറ്റ് വന്ന അപ്പോൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമും കൂടെയുണ്ട്. അതുവരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കും മനസ്സിനും ഒത്തിരി സന്തോഷവും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യവും തന്ന നല്ല പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാഴ്ചവെച്ചു. പല പരിപാടികൾക്ക് ശേഷവും കയ്യടികൾ വളരെ ശുഷ്കമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ടയേർഡായതുകൊണ്ടാകാം, ബലം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് ശക്തി ആർജിച്ച് ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുത്താലോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. അറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അധ്യാപകർ 2 സ്റ്റെപ്പ് അവരുടെ മുമ്പേ നിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഓരോ സ്പീച്ചസും ഓരോ പ്രസൻറ്റേഷനും ഇവിടെ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വർഷം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം ഒത്തിരിയേറെ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ടായി, ഒത്തിരിയേറെ മത്സരങ്ങൾ വന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിജയം കൈവരിച്ചു. അപ്പം അതിനൊരു ഒത്തിരിയേറെ പ്രാക്ടീസും കഠിനാധ്വാനവും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേക്കായി ഒരുങ്ങാനായിട്ടൊരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ചെയ്ത പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മനോഹരമാക്കിയാണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതും ഏറ്റവും മനോഹരമായി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. കുറേ പേരുകൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള റോസ്മേരി മിസ്സും പ്രദീപ് സാറുമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 8 വർഷത്തോളമായി, 9ാമത്തെ വർഷം ഞാൻ വന്നിട്ട്. ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ 2 പേരുടെയും ഒരു നേതൃത്വം, അവരുടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ, അവരുടെ ഒരു ഇന്നവേഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗങ്ങളും
ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എക്സ്ട്രാ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒപ്പം നിന്ന് എല്ലാ അധ്യാപകരുമുണ്ട്. എല്ലാ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും. എനിക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്ദി പറയാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അധ്യാപകരെ എല്ലാവരെയും ഒപ്പം നിന്ന് എന്നോട് സഹകരിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കിയ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. പാട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ യാത്ര, നമ്മുടെ ഈ തീം അനുസരിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ. നന്മയും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയുമൊക്കെയുള്ള നല്ല ഒരു ജീവിതയാത്ര ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് സ്കൂള് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കുകയില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു. Thank you, sister, for your kind words. Now, audience, up next we have a special performance both by our teachers and students, the grand finale. It's gonna be really grand with the music band of Sacred Heart ready on the side stage and the most energetic performers on the main stage. I'm thrilled and so eager to watch this. Now, fasten your belt, hold your breath, and be with us for this magnificent display of talents. Hello. 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 Hello.
ഞാൻ ഒരാളെ എൻ്റെ നന്ദിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി. ഒരാളെ അല്ല, ഒരു ടീമിനെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി പറഞ്ഞതുപോലെ, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേജും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ഡെക്കറേഷൻസും ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ലൈറ്റ്, സൗണ്ട് ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു, വളരെ ഗ്രാൻഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹിബ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവർക്കും കൂടെ ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കാം. കാരണം അവരുടെ ഒരു സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് അൻവറിനും കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. താങ്ക് യു. Hello. Hello.
മേടിച്ച് Hello. 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 Sunshine, join on blue sky. Sunshine, break the clouds. Blue sky breaking out. Join on sunshine, join on blue sky. Sunshine, break the clouds. Blue sky breaking out. Join on sunshine, join on blue sky. Sunshine, break the clouds. Blue sky breaking out. Join on sunshine, join on blue sky. Sunshine, break the clouds. Blue sky breaking out. എന്നതിലെ பூச்சூடி வெக்கப்பட்டு போறவுள்ளே நீ போனா என் உடம்பு மண்ணுக்குள்ளே ராவோட செதி வரும் பாடி புள்ளே தார விட்டு திண்ணையில கறிக்கு மங்க நறுக்கு மனசார
பாடி போறவளே जनन तनन तनन जनन जनन तनन तनन तोम तोम जनन जनन तनन तनन तोम तोम जनन जनन तनन तनन गीत दुनी गुतगति नगर गिड तोम नाचरग गोरी ताम तते ततो तिरहदु गीत दुनी गुतगति नगर गिड तोम नाचरग गोरी ताम तते ततो तिरहदु गीत दुनी गुतगति नगर गिड तोम नाचरग गोरी ताम तते ततो तिरहदु ताम तते ततो तिरहदु ताम तते ततो तिरहदु गीत दुनी गुतगति
Let's all rise for the national anthem. शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल